are going to the topic. This is under the preliminary ngondu, ngondu preliminary, and under the text the nyikawa semitawa suinyemi legunde. That is that also subject is especially very important to contemplating before practice the ngondo. The ngondo is we are in the Buddha Dharma philosophy and meditate every subject. We have the preliminary, first of all, practice. Without preliminary practice, we cannot observe. We cannot see. So preliminary is very important to practice meditate, and that's why last weeks we also going to the culture Nyikawa. That is also preliminary of the Ngundu. Okay. Anh hay là chị Tùng Phạm mình có thể tắt mic giùm em không ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về Ngondro của Longchaning, tức là các pháp tiền hành trọng yếu. Thì đây chính là những trọng điểm mà chúng ta sẽ cần phải quán chiếu, cần phải suy tư, cần phải suy nghiệm. Nên là chúng được gọi là Ngondro, nghĩa là tiền hành, nghĩa là các pháp khởi đầu, các pháp sơ khởi, các pháp bước đầu. Dù là chúng ta tu trì pháp môn nào thuộc về Phật giáo thì chúng ta đều cần có một cái nền tảng vững chắc. Và đây chính là cái điểm mà các tổ đã xây dựng nên hệ thống các pháp được gọi là tiền hành hay là Ngondro như chúng ta vẫn biết. Bởi vì chúng là những cái pháp hành rất là quan trọng. Chúng chính là những cái nền tảng để chúng ta có được cái căn cơ vững chắc, giúp cho chúng ta có thể tiến tu trên đạo lộ ngày sau. So, just example, we need to build the building construction. For it, we need to the very strong foundation. Without the strong foundation, we cannot construct higher building. Similarly, the Ngundu, the preliminary, the practice is very important for meditate and actually realizing with the exact knowledge. Ở trong cái cuộc sống này của chúng ta, dù là chúng ta làm gì, chúng ta đều cần phải có một cái nền tảng vững chắc. Nó giống như là khi mà chúng ta xây nhà thì chúng ta phải có một nền móng vững chắc thì chúng ta mới có cái cơ sở để chúng ta xây dựng nên ngôi nhà của mình. Thì cũng giống như vậy, ở trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta thì để mà chúng ta có thể thực hiện được những cái pháp hành chuyên sâu, những cái pháp hành chuyên biệt thì chúng ta cần phải có được cái nền tảng được xây dựng dựa trên các pháp tiền hành, thì những cái pháp cơ sở, những pháp nền tảng. For that, we have the four depends the way to changing the mind. The mind is we need to convert to and raise under the self-controlling. That is a lot of number G. This is the
Lo dog number G means our mind is just like monkey. Okay, the monkey is cannot stable, cannot sitting the one's place. That's a very the movie. That is why our mind is like same to master the image, master is to how expectation. And then that is like a monkey. Our mind is like the monkey to master movie. So that's our mind is need to first of all stable from the outer image, from outer without meanings. That is why the everything is that this our lives very extremely difficult to find this uh, very great opportunity life. And but that is not just the shapeness, that is the very shapeless impermanent. The life we have find very extremely difficult, but opportunity and we have find. But that is not shape, that is a shapeless. Any times the changing, just like dream. Anything is the impermanent, just like the cloud. That's not granted. That thing is the most contemplating and that they need to be adjust. Without that's contemplating, we cannot that's uh, platform ready the platform for the meditate practice any Buddha spiritual dharma. That is why the first of all we must need to recognize, realizing and imagine. That is why everything is very important to this our opportunity life. Okay. Chúng ta đang nói đến các cái đề mục được gọi là hồi tâm tứ niệm. Đây chính là các đề mục để hồi chuyển tâm ý của chúng ta, và ở trong tiếng Tạng được gọi là Lodot Nampashi, có nghĩa là 4 cái ý niệm để giúp cho chúng ta hồi chuyển tâm ý của mình. Thì tại sao lại cần phải hồi tâm của chúng ta? Tại sao cần phải hồi chuyển tâm ý của chúng ta? Cái tâm ý của mình á, gọi là cái bản tâm của chúng ta, nó giống như là một con khỉ lăng xăng. Ở trong Phật giáo chúng ta có một cái cụm từ, một cái thành ngữ gọi cho trạng thái này gọi là tâm viên ý mã. Tâm viên ý mã chỉ cho một cái trạng thái tâm lúc nào cũng lăng xăng vọng động, chạy nhảy khắp nơi, nó giống như là một con khỉ vậy. Và khi mà chúng ta lăng xăng vọng động thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta hiểu được cái giá trị của cuộc đời của mình. Và chúng ta nên biết rằng là cuộc đời này của chúng ta trong thân người không dễ mà có được. Thân người này là vô cùng quý giá. Và mặc dù là quý giá đến như vậy, nhưng đồng thời thân người này của chúng ta cũng lại không bền chắc, không tồn tại vĩnh viễn, mà nó luôn luôn ở trong một cái tình trạng bất trắc, bất toàn. Vô thường có thể đến bất cứ lúc nào, chỉ một cái chớp mắt, vô thường có thể đến ngay lập tức. Do đó chúng ta cần phải suy tư và cần phải quán chiếu về sự hiếm có mà đồng thời cũng vô thường của thân người. Nếu như chúng ta không có sự quán chiếu thì chúng ta sẽ không thể hiểu được điều này, hay là bất kỳ lời dạy nào của Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta phải luôn luôn suy tư và quán chiếu về những lời Phật dạy. So last week I have taught to your the first week about the 8 types of the sad, unfreedoms, uncomfortable situation place where we cannot to practice the religious deeds. Couldn't the success, the self expectation, and where
we do not sort of have the opportunity to do there. We very unfortunate if we until now under that's a yet place, but we are now very great opportunity. We are removed from their yet place. We are now sort of very precious and opportunity, and that is a extremely and great opportunity and human realm. This is a great opportunity life. That is that's eight places. If we there's a reborn until now we have there we haven't success anything. We are always harmful, very difficult, very suffering. Only stress, tensions, the suffering under the suffering. That is why we cannot to do anything our right. We are under the other dependent. We cannot freedom in their place. That is why these days we are great opportunity and very fortunate lives in the human realm. This is one of the preciousness of human dual life. Okay. Tuần trước thì thầy có giảng cho chúng ta nghe về 8 thuận cảnh cũng như là 10 gia hạnh, thì chúng ta gọi là bát thuận cảnh và thập gia hạnh. Thì đây chính là trạng thái tồn tại không quá vướng bận, không quá chìm đắm trong dục lạc hay khổ đau. Và nếu như mà chúng ta có sự quán chiếu về 8 thuận cảnh thì chúng ta sẽ hiểu được giá trị lớn lao của thân người. Bởi vì chúng ta không rơi vào trong 8 nghịch cảnh. Nếu như mà hôm trước chúng ta có tham dự thì chúng ta đã nghe thầy giảng về 8 cái nghịch cảnh đó là gì rồi. Và cái thân người này của chúng ta nó có 8 thuận cảnh, đó là bởi vì nó tránh xa được 8 nghịch cảnh kia. Và do là chúng ta không rơi vào trong 8 nghịch cảnh đó, cho nên chúng ta đang có một cái cơ duyên vô cùng to lớn mà chỉ có thân người này mới có được. Bởi vì chúng ta phải tư duy rằng là nếu như mà chúng ta rơi vào trong 8 nghịch cảnh đó, rơi vào một trong 8 nghịch cảnh đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn thường trực với khổ đau và chúng ta sẽ không thể làm bất cứ một điều gì hết. Nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn trong cái sự tồn tại của chúng ta là luôn luôn phải trải qua sự khổ đau, luôn luôn phải trải qua sự khổ đau, chịu sự dày vò không thể nào diễn tả được. Cho nên một khi mà chúng ta đã tránh xa được 8 nghịch cảnh đó rồi, chúng ta có được 8 thuận cảnh rồi, thì chính nó là sự trân quý vô cùng tốt đẹp của thân người. There it depends very harmful. The place, the name is Mikombi Neje. Mikombi Neje means, and so we are always physically, mentally very engaged about the suffering, about the harassment, about the stress, about the that's harmful always the tension. There is the hell realms, 18 hell realm, depends the kind of the 18 hell realm. There's a cold realm and the hot realm. And the hungry ghost realms are always the trait the hungry. That's the probably always the thinking thoughts about that. They have not the other intention for the positive activities, for practice the dharma, for the remove the from suffering that place. They have not intention. They always engage that that's a problem. Okay, so animals is always under the others one or dependent. So that's always killed and the selling and meat and anything for other using. They have not freedom that are under the others.
they have not choice. There's always under others under anything, but them also want to freedom, want to happy, want to peace, but have not the advance to them. So then the Naga realm is always the jealousy. That's a fighting. They have not the peace. They have not any positive activities, positive intention, positive opinions. They have not there. That is a negative the opinions, the intention, and the very engaged. They have not so positive activities that the chance. So and the 33 guard realm. That's always that's until the how many times the warranty, how many times need to stay that's guard realm. Until there's they have not intention, they have not any opinions that's always very too much happy and too much enjoyment. After before changing and impermanent and died time, they hearing the message before 1 week before, then from then the tension too much stress, and then after at the time and reborn they go fell lower realm. They every samsara is too much suffering. Inner the human realm also birth, aging, and they suffer aging, illness, and death. That is of suffering is the warning that they have to we cannot that's stop. That's always too much strongly this the suffering is the warning cycling. That is why sixth realm also very difficult. Then we must, if we now we have the great opportunity, we have the five organ, five sense power. That times we must be contemplating from where we find the suffering. What is the reason? And which reasonly we will remove that suffering place. This thing is everything. It now we can face it. We can do this, but we are always very engagements without meaning purpose. That is the preciousness of human beings, the self simply wastage and loss that's opportunity. Okay. Khi chúng ta nói về 8 nghịch cảnh, đã gọi là nghịch cảnh thì đó chính là nơi mà thân và tâm của chúng ta chịu sự dày vò, chịu sự thống khổ, chịu sự chà đạp, chịu sự tổn thương, và nó sẽ không bao giờ có thể yên ổn được. Thân và tâm lúc nào cũng trong trạng thái rất là bức bách. Thì chúng ta có thể kể lại, chúng ta có thể nói lại về 8 nghịch cảnh đó. Đầu tiên đó là địa ngục. Thì khi mà mình nói đến địa ngục thì chúng ta đã có được một cái hình dung về 18 tầng địa ngục. Và nếu mà mình tạm chia ra thì mình sẽ có ngục nóng và ngục lạnh. Thì đó là 18 tầng địa ngục. Thì rõ ràng là khi mà sinh vào trong địa ngục thì chịu khổ là triền miên rồi. Chúng ta sẽ không có thời gian để mà chúng ta nghĩ đến bất cứ một cái điều gì khác. Và cái cảnh giới thứ hai, cái nghịch cảnh thứ hai đó chính là cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ thì chúng ta lại luôn luôn chịu sự dày vò của đói và khát. Và gần như là ở trong cõi ngạ quỷ thì chúng ta sẽ không có cái cơ hội nào để chúng ta làm những cái việc phước thiện hết. Bởi vì chúng ta luôn luôn chỉ nghĩ đến chuyện đói và khát mà thôi. Và cảnh giới thứ ba, cái nghịch cảnh thứ ba đó chính là súc sanh. Thì nếu như mà chúng ta nhìn vào trong các loài vật, nhìn vào thế giới của các loài vật đó,
chúng ta sẽ thấy rằng là một khi mà đã mang thân súc sanh thì gần như là chúng ta không có bất cứ một cái cơ hội hay là một cái ý nghĩ nào về việc là chúng ta có thể tạo lập ra thiện nghiệp, bởi vì chúng ta luôn luôn bận rộn trong cái việc đấu tranh sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, cho nên chúng ta không có thời gian cho chuyện nghĩ đến thiện nghiệp. Hay như một cái nghịch cảnh thứ tư, đó chính là chúng ta sinh vào cõi Atula, làm các loại Naga, tức là Long tộc chẳng hạn. Thì khi mà mình sinh vào cái cảnh giới này á, thì chúng ta lúc nào cũng phải ở trong cái trạng thái là đấu tranh, và chúng ta sống thường trực với tâm đố kỵ, lúc nào phải nghĩ đến chuyện là đi gây hấn chỗ này chỗ kia. Mà cái tâm tư đã như vậy rồi thì không thể nào nghĩ đến chuyện làm tạo lập ra các cái thiện nghiệp. Và thứ năm là chư thiên, chẳng hạn như là chư thiên của cõi trời thứ 33 đi. Chư thiên thì rõ ràng là đúng là khi mà mình nhìn vào thiên giới thì chúng ta sẽ thấy là đó là một cái nơi mà lúc nào cũng tràn đầy dục lạc. Và thật sự là như vậy. Chư thiên thì luôn luôn là gọi là tha hồ thừa hưởng dục lạc. Tuy nhiên đó là khi mà chư thiên còn phước, nhưng mà trong thời gian 7 ngày trước khi hết phước thì lúc này nó mới to chuyện. Bởi vì trong suốt 7 ngày này chư thiên sẽ phải trải qua cái giai đoạn mà gọi là hết phước. Và trong cái giai đoạn hết phước đó thì một trong những cái cảnh tượng mà khủng khiếp nhất mà chư thiên phải chứng kiến, đó chính là nhìn thấy được cái cảnh giới tái sinh tiếp theo của mình. Có nghĩa là khi mà xả bỏ cái thân của chư thiên này rồi thì sẽ sinh về đâu. Và thông thường, gần như là thông thường, đa số là sau khi mà rời bỏ cái thân của chư thiên đó, thân của một vị thiên, thì sẽ đọa vào trong các ác đạo, chẳng hạn như là địa ngục hay là ngạ quỷ vân vân. Thì cái thời gian mà 7 ngày đó đối với là một vị thiên mà nói thì nó thực sự rất khủng khiếp. Cho nên thực ra cái dục lạc ở trên thiên giới nó rất là giả tạm. Và rồi kể cả khi mà chúng ta không sinh ra vào trong năm cái nghịch cảnh đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và thiên, và giả sử như chúng ta sinh ra làm người, nhưng chúng ta vẫn có những cái bất cập khi mà chúng ta sinh ra làm người. Chẳng hạn như một cái nghịch cảnh khi chúng ta sinh ra làm người, đó là chúng ta sinh vào nơi biên địa. Sinh vào nơi biên địa thì là nơi đó chúng ta không có một cái nền văn minh nào cả, không có văn minh, không có văn hóa, không, đầu óc không phát triển, thì làm sao mà biết được đến Phật Pháp. Mà nếu mà đã không biết đến Phật Pháp mà ở trong cái luân hồi này thì thường là con người sẽ dễ tạo lập ra các ác nghiệp, bởi vì con người có cái khuynh hướng đó, con người có cái khuynh hướng tạo ác nghiệp hơn là thiện nghiệp. Và chưa kể chúng ta có thể rơi vào rất nhiều những cái trạng thái khác, cái loại nghịch cảnh khác, chẳng hạn như là mình sinh ra với các cái giác quan bị khiếm khuyết, mình sinh ra với tà kiến, hoặc là mình sinh ra trong một thời kỳ Đức Phật chưa xuất hiện trong thế gian. Tự chung lại, khi mà mình thấy được trong 6 nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thiên và kể cả nhân, đó chính là loài người á, thì những cái nghịch cảnh này sẽ khiến cho chúng ta rất là khổ đau. So that is all. It sufferings the place also not to fix the previously that have not the fix the ready made. That is the place maggots and we cells in these prisons various preciousness lifetimes. We not realizing, we not they consider, we not that understanding this the preciousness, the human lives, the responsibility. We not understanding humanity, and that's the reasonly after we dead this life, and then we our mind souls is and reborn their Lord alone. That is why if this preciousness human lifetime is very opportunity and very powerful, that time is we need to understanding this responsibility. That's why it's places, especially the hill realm is humans, the preciousness of human lifetimes, very anger, fighting, killing, stealing,
and tell lie, and that's anything that's negative, the activities, negative thought, negative speech, the reasoning. After we are reborn to the hill realms, and the hungry ghost realms, these great opportunities went to the lifetime. We not understanding this human responsibility, and these five organ, five sense with the mind consciousness, that is a too most very willful, very willful, very reachful to this our life. But we are not understanding, we not they recognize that that's a precious life, very the great opportunity. So that's a misuse and misuse, useless, and that is a that times. Plus that we have the any property, we have the money, anything, and that's a misuse, and we cannot utilize it properly, and the birthplace. That is a without meaning, without unnecessarily we are utilize this preciousness any things, and and plus we have this opportunity life, we have this opportunities any property, any beauty and phenomena which we, that is also we are miserliness. We cannot use for, we cannot utilize it for other purpose. We cannot that's they provide, contribute for the dharma and for the health support, anything. Otherwise, very keeping that's miscellaneous attachment. That's reasonably result, and we will reborn in the hungry ghost realm. After that, that time, we cannot take that everyday phenomena. Everything is we are left, and we empty our mind, soul need to the go, and reborn that hungry ghost realm. That hungry ghost realm born reason is miserliness. When we have the opportunity, that opportunity is the two most miserliness. We cannot utilize, and then keeping that's a very fault. And but after that thing is we cannot use in the life, and we cannot take with mind souls, and that is a property, that is a form, that's anything view cannot going with we, and that is recently after mind soul is not satisfaction, mind soul is very unhappy, unsatisfaction. That is recently always the very too much harmful, hungry goes along, very trade, very hungry, too much that's a dead unaccountable life we are need to the live there. Hungry goes realm, that is hill realm, hungry goes realm is the two most suffering, two most difficult. That is everything is not probably fixed, not making the that's a place from the Buddha. That's a make that place make, and that's a born the reason we sell the opportunity lives cannot understanding the purpose. Okay. Đó chính là những cái bất cập của 8 nghịch cảnh, là 8 cái cảnh giới mà khi mà chúng ta sinh vào, khi mà chúng ta gặp phải thì nó sẽ đem đến những cái điều rất là bất cập, những cái điều nó rất là không tốt đẹp. Cho nên khi mà chúng ta đã có được thân người quý báu này rồi mà chúng ta không hiểu được giá trị của nó thì chúng ta sẽ không bao giờ có ý thức về trọng trách, về sứ mệnh của thân người.
Và cái kết quả là gì? Kết quả là chúng ta chắc chắn sẽ phí hoài cái thân người này, và cái nơi mà chúng ta đi đến nó không thể nào là một cái nơi cao, một cái nơi tốt đẹp được, mà nó phải là đi về đọa xứ, gọi là đọa lạc vào trong tam ác đạo, ba đường ác. Thế nên chúng ta sinh ra làm người thì phải ý thức được về trọng trách của mình. Chúng ta chớ có uổng phí đời người này của mình vào những thứ vô nghĩa, chẳng hạn như là tranh đấu, cạnh tranh, hoặc là trong bất kể những cái việc làm, những cái lời nói, hay là những ờ, tư tưởng bất thiện. Chúng ta một khi đã sinh ra làm người và lại còn có đầy đủ hết những cái giác quan, gọi là sinh ra với các căn lành lặn, thì đây đã là một cái phước duyên rất là lớn lao rồi. Nếu như chúng ta lại không ý thức được về trọng trách của mình thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ phí hoài thân người này mà thôi. Lúc đó thì chúng ta sẽ chạy theo tiền tài của cải, nhưng rồi chúng ta lại dùng chúng vào những việc bất thiện. Trong khi nếu như mà mình có ý thức về trọng trách của đời người thì mình sẽ làm ngược lại thôi. Mình sẽ không chạy theo chúng, mà mình sẽ biết phân bổ chúng. Mình sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Nếu như mà chúng ta không có ý thức được về cái sứ mệnh cũng như là trọng trách của đời người, thì một trong những cái biểu hiện đó là chúng ta sẽ không hứng thú đối với Pháp. Chúng ta sẽ không có tâm hướng về Phật, và chúng ta sẽ chỉ chìm đắm trong các pháp bất thiện. Chẳng hạn như là chúng ta sống với cái tâm tham luyến và ích kỷ chẳng hạn. Và bởi do cái lòng mình không hướng về Phật, không hướng về Pháp, cho nên lòng mình lúc bấy giờ nó sẽ phải đi tìm những cái đối tượng khác, và đối tượng đó là của cải vật chất. Và khi mà nó đến với của cải vật chất thì thường là chúng ta sẽ sống bằng cái tâm tham luyến ích kỷ. Mà với cái tâm tham luyến ích kỷ, bình thường khi mà mình còn đang sống á, mà mình đã luôn luôn sống với cái tâm tham luyến và ích kỷ này, thì khi mà chúng ta chết đi, chúng ta sẽ sinh vào cõi ngạ quỷ. Mình phải luôn luôn nhớ cái nhân để mà sinh vào cõi ngạ quỷ đó chính là cái tâm tham luyến và ích kỷ. Và một khi mà chúng ta đi về nơi đó rồi thì nó đồng nghĩa với việc là chúng ta đã phí hoài đi cái thân người hiện tại của mình. Và đó chưa kể đó là bao nhiêu của cải vật chất thì cũng vô ích thôi. Có nghĩa là khi mà mình còn sống á, thì mình không bao giờ cảm thấy hài lòng với những cái của cải vật chất mà mình có được. Nên là có cái này lại muốn cái kia, có cái kia lại muốn cái nọ. Cái lòng ham muốn của mình nó luôn luôn ở đó, nó luôn luôn chi phối, nó luôn luôn dẫn dắt mình. Và mình không bao giờ hài lòng về bất cứ một điều gì mình có được. Thì đó là khi mình sống. Nhưng mà khi mà chết đi á, thì mình chỉ có một cái đường, đó là mình đi đọa làm ngạ quỷ thôi. Mà đã sinh vào thân ngạ quỷ rồi thì mình sẽ phải chịu khổ rất nhiều kiếp. Cái khổ ở nơi ấy không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cho nên giờ đây khi chúng ta đã có thân người rồi thì chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở bản thân mình về sứ mệnh, về trọng trách của đời người. Chúng ta sinh ra với trọng trách, chúng ta sinh ra với trách nhiệm. So the animal realm is especially if now we have this preciousness like human's life, and this life is the very powerful, and everything achievements this life, but we not understanding what is the this preciousness human life, what to do that's this preciousness human's lifetime, that's not understanding. What is the wrong, what is the right, positive and negative, not that's understanding. Otherwise, that's one of the four feeling is just like eating, drinking, wiring. Only that's about that focus, and living the life. Only that's eating, drinking, walking. That's wiring, and that's decoration outer general. That's the only ones that are intentions like that precious. That is a life is they simply use that's a life. After that, and that person is animals realms. There's a reborn. Then if this five against five is gonna five the very mind conscious
and sense the power that very everything is right and wrong, understanding this time. About that, the direction from the teacher, from the great opportunity, that's time. And that is we pro and practice and rejoice and that is very important. But that is thing is not interested. There's we are always focus outer only decoration, entertainment, and lives and need to the very entertainment only. That's life is after that animals realm. Animal realms have not peace, have no the freedom, have not the success themselves they feel expectation too most difficult. Okay. Khi mà chúng ta có thân người chẳng hạn, dù là chúng ta có quyền cao chức trọng, dù là chúng ta có của cải sung túc, nhưng mà chúng ta lại không biết phải trái, không hiểu đúng sai. Chúng ta sống trong cuộc đời này với sự mê lầm, tức là sống mà gọi là bất chấp phải trái, bất chấp đúng sai. Mình chỉ dành cái cuộc đời này của mình vào trong những cái chuyện như là ăn, mặc, đi chơi, sắm sửa, bày trí, vân vân. Và mình cho rằng là ô đó là tôi đang hưởng thụ cuộc đời này. Mình sống thay vì là mình đóng góp, thay vì là mình góp sức cho đời thì mình lại chỉ có góp mặt thôi. Và mình cho rằng là mình có cái quyền hưởng thụ. Nhưng mà trên thực tế là mình đang phí phạm cuộc đời của mình với tư cách của một con người. Và nếu mà chúng ta tiếp tục sống trong cái sự mê lầm đó, tiếp tục sống trong cái sự chiều chuộng bản thân, tiếp tục sống trong cái sự hưởng thụ đó, thì đó sẽ là những cái nhân đưa chúng ta tái sinh làm súc sanh. Khi mà chúng ta có thân người này á, thì nếu như mà một người mà họ có cái ý thức về sứ mệnh và trách nhiệm của con người á, thì khi mà họ có cái thân người này nè, thì họ sẽ nhìn thấy là ở ngay nơi họ là 5 uẩn, 5 giác quan, 5 thức đều phải phục vụ cho một trong những điều quan trọng nhất của con người, đó là phân minh được đúng và sai, phân định được phải và trái, chứ không phải dùng nó để hưởng thụ. Mình không đến thế gian này để hưởng thụ, mình không đến thế gian này giống như là 5 giác quan của mình là để chơi cho vui, kiểu như là tôi đến giờ mình có tay chân lành lặn thì thôi kệ cuộc đời đi, mình cứ lao vào mình hưởng thụ đi. Sống như là sống vô minh, sống như vậy là sống mê lầm. Mà nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục một cái đời sống mà mê lầm như vậy, thì chắc chắn là khi mà chúng ta sinh vào cõi súc sanh, chúng ta mang lông đội sừng á, thì chúng ta sẽ không có ngày nào bình an cả. Trong cõi súc sanh không có một ngày nào là bình an. So the ignorantly and animal realms will be reborn, and then Naga Asura realms born the reason is jealousy. The jealousy means that is a too much the ego. That's a only uh, outer point to master the attachment that through and to master the jealousy, and then cannot compassion loves cannot that's otherwise to self selfish mind through and they grow the jealousy, and selfish minds concept the everyday precious human lives and the after fell to the sixth realm, suffering realm. That is why selfish mind concept is we should do renounce, should do subduing. This is especially points to the Buddha philosophy and practice. And human beings realm, human beings realms are reborn through reasoning desire, too much desire, and that is always not understanding the freedom. The desire means that that's a small capacity.
small sort of mind concept. And so desire reasonings that are after reborn sort of human sort of realm, but that's also too much sort of suffering there. Otherwise, cycling, birth and aging and disease, illness and die. That is cannot stop any body from Buddha. Buddha also cannot stop that. For that, only one sort of we contemplating sort of what is that's especially reason. That reason sort of must be understanding, and then sort of we self sort of contemplating sort of about that sort of controlling, and then sort of we are removed from the sixth realm, and sort of God realm is reborn. Sort of reason is sort of one of the pride. We are always the pride. That's the pride also, that's the selfish concept. And that's the two most, that is selfish concepts, the partiality, ego, that's also, and the desire, hatred, jealousy, and the pride, miserliness. That is also meant keeper of the ignorance. Okay, the ignorance that we cleaning, and so that they cleaning, that's the ignorance, the cloud, and then self recognize, self review, and we can sort of success just like sky. This is our Buddhism's sector, Buddhism's scripture, Buddhism's traditional important point is we must understand that things. This six the desires just like cloud. The clouds are covering the on sky. Then sky is cannot we cannot see really, and disturbing by the covered cloud. The clouding is that no meaning. They're coming, going, coming, going. That's not fixed, not granted. That's not any warranted. Okay, but that's clouding is cannot disturbing to the sky. Sky is naturally. That's a self. Their self safeness. That's not the disturbing, not the breaking, not the loss. That's no. That's a sky. Okay, so the clouding is coming down, coming down. That's a no. That's not important. That's there's sky is the stay themselves the place. That is why the sky means our minds stable. The cloud is our image. Okay, our image, thought, thinking, expectation. That's also desire. Six desire. That six desires the root is the ignorance. Okay, that's ignorance. The clearings, absence. The ultimate ultimatum is the only one. Practice there's the perfection of six parameter, and they practice there's preliminary mono, and that's especially only not that's enough. That's only listen, only reading, only learning, only chanting. Not that's only that is also just help and support, and that's for the mind stable, just support. But this mind stable, we must be important to contemplate, must be important to understand it, must be important to recognize and realizing that's outer inner. That's the reason. Reasoning is the reason is must be understanding. From then, we self remove that from desire. That is in fact the thing is this Buddhism, Vajrayana traditional. For that,
we can self, we selves they cannot remove their need to the especially and sort of great abilities, sort of teachers, sort of instruction. That is a very important. Okay. Như vậy ở đây chúng ta thấy là bởi do chúng ta sống mê lầm, cho nên đó sẽ là những cái nhân để đưa chúng ta làm súc sanh. Và tiếp theo sẽ là cái nhân mà đưa chúng ta tái sinh vào cõi Atula, đó chính là tâm đố kỵ. Thì cái tâm đố kỵ này chúng ta phải hết sức thận trọng, bởi nó đến từ sự chấp trước của mình. Khi mà tâm con người không đủ từ bi, không đủ hỷ xả, thì thường là họ chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Lúc nào một người mà không có đủ từ bi, không đủ hỷ xả thì họ sẽ chỉ thấy là mình là quan trọng nhất. Và từ đó, khi mà một con người lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, chỉ thấy là mình quan trọng nhất, thì họ sẽ thường là không có cái nhu cầu phải cảm thông hay là thấu hiểu cho bất kỳ ai. Cho nên là mình phải biết e sợ cái sự đố kỵ này. Và đó là cái nhân để chúng ta sinh vào cõi Atula, đó là tâm đố kỵ mà mình phải hết sức thận trọng. Còn để sinh mà làm người á, thì chúng ta cũng cần phải có một cái nhân. Thì cái nhân đó là cái tâm thức không ly dục, nghĩa là một tâm thức mà lúc nào cũng chìm đắm trong ngũ dục, thích hưởng thụ á. Nói nôm na là một cái tâm thức lúc nào cũng thích hưởng thụ. Thì một cái tâm thức thích hưởng thụ thì sẽ đưa chúng ta sinh ra làm con người, đưa chúng ta sinh ra làm người. Mặc dù là khi mà chúng ta sinh ra làm người thì cái thân người đó được xem là thân người quý giá, nhưng mà một mặt chúng ta vẫn phải hiểu rằng là cái thân người này sẽ vẫn có cái nỗi khổ. Và đó, chúng ta có 4 cái nỗi khổ thường trực, đó chính là sinh, lão, bệnh, tử, hay là sanh, già, bệnh, chết. Đó chính là 4 cái nỗi khổ căn bản nhất của chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn có những cái nỗi khổ khác, chẳng hạn như là oán tân hội, hay là ái biệt ly, rồi cầu bất đắc, vân vân. Nhưng mà tự chung thì chúng ta sẽ có 4 cái nỗi khổ thường trực đó khi mà chúng ta sinh ra làm người. Rồi để mà chúng ta sinh về thiên giới thì đương nhiên là ngoài chuyện mà chúng ta phải làm phước thiện, thì nó sẽ phải có một cái loại tâm thức tác động, đó chính là cái tâm kiêu mạn. Tâm kiêu mạn hay là tâm kiêu ngạo cũng là một cái hình thức của lòng vị kỷ, là một cái hình thái biểu hiện của cái tôi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà mình liệt kê 6 độc hay là 6 loại phiền não, gồm có tham, sân, si, mạn, đố và dục, thì 6 loại độc này đều là biểu hiện của vô minh, đều là biểu hiện của sự chấp trước vào cái tôi, về tà kiến về cái tôi. Thì đây là nhận thức cần thiết của người Phật tử, tức là chúng ta phải luôn luôn nhìn nhận rằng là 6 loại phiền não này nó giống như là những cái áng mây che phủ bầu trời á. Thực ra bầu trời thì vẫn như vậy thôi, nhưng mà chúng ta không thấy được. Mà hôm nay thì mây đen kéo đến, ngày mai thì mây trắng kéo đến. Thì mình nghĩ là bầu trời nó có màu đen và màu trắng, nhưng thực chất nó không phải. Bầu trời nó chỉ là như vậy thôi, nó vẫn là một màu xanh như vậy thôi. Nhưng mà 6 cái độc này là những cái áng mây á, che phủ cái bầu trời đó, nên là mình không nhìn ra được cái bản chất, không nhìn được rõ cái bầu trời như thế nào. Nhưng cũng đồng thời mình phải hiểu rằng là những cái áng mây này chúng không cố định. Thực ra những cái phiền não này chúng không hề cố định nha, tức nghĩa là chúng không phải là có cái đặc tính cố hữu, mà chúng đến rồi chúng đi, rồi chúng khởi sinh và chúng sẽ hoại diệt. Cho nên là cái mấu chốt ở đây á, khi mà mình tu học á, mình phải nắm được là tất cả đều xoay quanh một cái tà kiến, đó chính là cái chấp niệm nơi cái tôi, tức là cái chấp niệm nơi có một cái tôi nào đó. Và ngày nào mà chúng ta còn chấp vào trong cái tôi này thì ngày đó những cái đám mây mù của phiền não này nó vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện, nó sẽ vẫn liên tục xuất hiện. Cái bầu trời cái bầu trời mà thầy đang nói đến đây á, chúng ta phải hiểu là nó được tỷ dụ giống như là cái tâm của chúng ta. Chân tâm của chúng ta là như bất động, nghĩa là nó chỉ như vậy thôi. Nhưng mà những cái áng mây á, thì nó cứ dày đặc. Khi ngày nào mà chúng ta còn sống với vô minh thì những cái áng mây này nó vẫn còn duyên để nó xuất hiện. Và những cái đám mây đó tuy chúng xuất hiện, nhưng mà phải hiểu bản chất của chúng là vô thường. Nghĩa là những cái đám mây này đến rồi nó sẽ tan đi, chúng không tồn tại mãi. Cho nên cái căn bản nhất ở đây nó vẫn là vô minh, là những cái nhận thức không đúng đắn về cái tôi của mình. Và mình phải hiểu những việc mà chúng ta bấy lâu nay mà chúng ta nghĩ là người Phật tử nên làm. Chẳng hạn như là
nhiễu tháp, tụng kinh, trì chú vân vân. Mình phải hiểu tất cả những điều này tuy cần thiết nhưng nó không phải là trọng tâm của đạo Phật. Chúng chỉ là phương tiện an tâm. Nghĩa là cái tâm của mình đó, nó cứ dao động, nó cứ lăn xăng thì nó cần phải có nương vào những cái phương tiện để nó an cái tâm nó đã. Nhưng mà không phải cuộc đời chúng ta khi mà chúng ta tu học theo đạo Phật, chúng ta chỉ biết đến những chuyện này. Cái chính yếu nhất ở đây vẫn là bản thân chúng ta phải trưởng dưỡng một nhận thức đúng đắn, phải trưởng dưỡng được một hiểu biết chân thật. Bởi vì chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể siêu vượt được vô minh. Cho nên nếu mà nói đâu là trọng tâm hành trì của một hành giả Kim Cang Thừa thì chính là đây, chính là sự trưởng dưỡng nhận thức đúng đắn và hiểu biết chân thật. So these days, many people they sometimes cannot realize, cannot believe the sixth realm. Where is sixth realm? But the sixth realm is have really that's the human beings who was they conduct bad activities and who was that's always and negatives emotionally and they utilize life. That we have really this hill realm, hungry ghost realm, animal realm. Okay, we know everybody understands that everywhere that in the world, many sentient beings, many people between there's too much difficult suffering. Somebody is one day, one time cannot drink, cannot eating, they have not feed. That's a really that's a hungry ghost. And somebody is the family between the family, between society, between the village, too much fighting, too much killing, too much that's a bit or mouth, and too much very tension, not peace, not happy, otherwise stress. They have not sound sleep. That's a really hill realm. Somebody have the too much property, too much very too much higher property, a building and car, the house, and then the land too much. But that person have not peace, that person have not happy, and they have not they always very intense the stress, tension, sufferings. People are also looking outer very good, see the good, very happy, but themselves are not happy. That's always too much stress, too much tension. That's not 1 second happy. That's also hill. Somebody too much the physically organs not completely, that's incomplete. That's is somebody haven't the eye, somebody haven't there's any organs have haven't completed. That is also we can see that's really and life action reason result, action cause result. That is themselves very too much suffering, too much the stroke, sorrow. But we are not touching now that, but we are not sorrow, not sad, not spent. Okay, they themselves too much painful. Okay, that is why this thing is cycling too much in the world. We practically we individual we can running. Okay,
That is why if now great opportunity lifetimes, otherwise they propose good activities, positive activities for other benefit, for other health, for other make the peace, for other make the happy, and for other make the answer good impression. It is the humanity. From that through we can just controlling the non-violence. Okay. Ngày nay thì có nhiều người họ không tin vào cái chuyện gọi là sáu nẻo luân hồi đó. Họ nói làm gì có cái chuyện là sáu cõi luân hồi. Nhưng mà trên thực tế ra chúng ta phải hiểu rằng là sáu cái cõi này được tạo ra là bởi do ác nghiệp của hữu tình chúng sinh mà hầu hết được diễn ra khi họ làm người. Tức là khi mà họ còn làm người á thì họ làm rất là nhiều những cái việc bất thiện. Thì những cái việc bất thiện này chúng không mất đi mà chúng sẽ đưa đến một cái kết quả, đó chính là chẳng hạn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân. Mà thực tế ra ngay cả trong cái đời người này của chúng ta này, ngay trong cái thân người này của chúng ta cũng có thể nhìn được rất là nhiều điều mà chúng ta không cần phải nghĩ đến các cái cõi. Nghĩa là mình không cần phải nhìn đâu cả, mình nhìn ngay trong cái thế giới này của mình. Có phải là có những cái nơi mà con người ta sống trong những cái điều kiện vật chất rất là thiếu thốn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, và họ luôn luôn phải chịu sự dày vò của đói và khát, thì liệu chăng đó có phải là sự phản chiếu của cảnh giới ngạ quỷ hay không? Hoặc là có những cái nơi mà con người ta chịu sự dày vò về tinh thần, về thể xác, mà nhiều khi là mình nhìn cái cảnh tượng đó mình thắc mắc là làm sao họ có thể chịu đựng được. Thì liệu phải chăng đó chính là cái sự phản chiếu của cảnh giới địa ngục ở trên đời? Hoặc là cũng có những cái nơi mà người ta tuy là người ta sống về nhà cao cửa rộng, sự nghiệp lừng lẫy, nhưng mà trong lòng không lúc nào yên cả. Tức là bên ngoài thì có vẻ ổn nhưng mà bên trong thì lại cực kỳ bất ổn, lúc nào cũng lo lắng, gọi là bất an không ngừng, không có một giây phút nào yên cả. Như vậy thì bên ngoài có vẻ là một cái cảnh giới hưởng thụ của chư thiên, nhưng mà bên trong con người đó thì là đầy địa ngục. Có những người như vậy, chúng ta thấy có những người như vậy, họ sống bên ngoài họ sống rất là dư dả thoải mái, nhưng mà nào ai biết ở trong lòng của họ là coi như là bão tố trong lòng. Thì liệu rằng là nó có phải là cái sự tương phản giữa bên ngoài là cảnh giới của chư thiên và bên trong là cảnh giới của địa ngục hay không? Hoặc là chúng ta có thể thấy có rất là nhiều người họ sinh ra mà giác quan không có lành lặn. Có người thì mù mắt, có người thì điếc tai, có người thì bị thiếu hụt những cái giác quan khác, tứ chi không lành lặn vân vân. Thì liệu chăng đó có phải là sự phản ánh của nghiệp? Thì khi mà chúng ta nhìn bằng cái con mắt mà Đức Phật đã cho chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng là không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên, hoặc là không phải đương nhiên mà con người ta phải chịu cái sự dày vò như vậy, bởi vì nó chính là cái sự vận hành của nghiệp. Cho nên khi mà mình nói về luân hồi, mình không nhất thiết mình phải nói cụ thể là một cái nơi chốn nào đó, chẳng hạn như là nơi địa ngục, nơi ngạ quỷ, nơi súc sanh, mà chỉ cần cái cảnh giới đó nó tương ứng vừa đủ cho mình thấy là cái cảnh giới đó nó đã phản chiếu lại tất cả những cái ở trong luân hồi này cho mình thấy rồi. Và từ đó mình mới thấy rằng là khi mà mình đã sinh ra làm người mà các giác quan mình lại lành lặn và đầy đủ, thì tất cả những điều này nó đi kèm với một cái trách nhiệm. Và cái trách nhiệm đó là chúng ta phải sống một cuộc đời tốt đẹp. Chúng ta phải đóng góp những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Chúng ta hãy đem đến tiếng cười cho người khác, chúng ta hãy đem đến sự bình an cho người khác, chúng ta hãy làm đẹp cuộc đời này. Thì tất cả những cái điều tốt đẹp mà chúng ta với tư cách của một con người có thể làm ở trong cái cuộc đời này, chúng ta gọi đó là nhân văn. Nên là khi mà mình nói là mình hãy sống nhân văn lên, có nghĩa là mình hãy sống một cuộc đời thật tốt đẹp, xứng đáng làm một con người. So we must consider, we must the contemplating and the second in second, minute in minute, and the hour and hour about this preciousness, the human jewels lifetime. Now we are removed from that uncomfortable the place, and now we are freedom, independent life.
So that times we don't do not misuse, do not wastage. We very carefully they contemplating about this precious life, and the flow and grow and positives arising and bodhicitta arising the compassion and love and to the kindness. This is especially humanity and human responsibility and human being fundamental right. So now we are they remove from that five place, and that's talwa yeah, and the talwa yeah. The even we have the five, we have still live there eight place. That's is the mi combinege, and now we are removed from that eight place. We are have freedom, independence, our self life. De talwa ye. So talwa ye jorwa chu. Then until now the only one talwa ye. There's it's precious opportunity life. Then above the jorwa chu. Jorwa chu means that there's rangjurunga jinjurunga. They have the pipes self realizations or that's is the Rangjurna. This Rangjurna is especially we are great opportunity and precious life. They born in the human realm. Okay, and born in the center of the world. Center of the world is we every uh, connectivities connectivities there's one of the center place the nearby the Buddha Gaya. We are now the Buddha Gaya is one of the in the world's center place, but we are around that the every state every national around the distant from the Buddha Gaya. That means we are have connected with the Buddha Gaya. Buddha Gaya stupa is in unaccountable Buddha heart. That's not destroy. That's not there's breaking. That's Buddha heart is always that's safeness. That's immortal. That is why they we are now reborn central uh, in the centers of the world, and we are born in the center of the world, and we are born in the pipes sense power, which send the pipes organ, and which fully considering the mind's consciousness. So we have paid, and only we are, and not that's achieve that that's again. Then we have to really pay, believe, rejoice, respect, and the to humbly everything is that we can success do uh, right point. So we are always that's positive and virtue and land and place, just like three jewels. We are always faithful and always believeful, always rejoice, and always respect. We feel from mind through. That is why we are always too much grateful and
great the opportunity lives, we can say. So not the debit, and the from, not debit from the in of work. Ulu kiwan nela tepa leki tamalopa with not the debit from the in of the work. We are always positive and believe and respect that's the higher virtue object spiritual. That's we not the disrespect. We are always respect. That's that means we are great opportunity. So the other five will are until now the not the debate from the in of world. So this is achieve the self life ego mandate and ability and the precious the human lives, one of the perfectly achievement. Okay. Như vậy chúng ta thấy là khi mà chúng ta sinh ra làm người thì cái việc đó nó sẽ đi kèm với trách nhiệm. Nghĩa là khi mà chúng ta mang thân người thì lúc nào chúng ta cũng sẽ đi kèm với lại sứ mệnh và trách nhiệm của mình. Và giờ đây khi chúng ta đã sinh ra làm người rồi, chúng ta đã có được 8 thuận cảnh rồi, nghĩa là chúng ta đã tránh xa được 8 nghịch cảnh, thì chúng ta hãy luôn luôn thận trọng, luôn luôn quán chiếu về sự hiếm có của thân người này để chúng ta xây dựng một đời sống hướng thiện và hướng thượng, xây dựng một đời sống với sự trưởng dưỡng về lòng từ bi, về bồ đề tâm. Thì đây chính là cái trách nhiệm trọng yếu nhất của đời người. Nghĩa là không phải là mình cứ sinh ra trên đời là nó tự nhiên nó thế đâu, mà chúng ta phải luôn luôn thấy được cái sự hiếm có của đời người này và xây dựng cái đời sống của mình cho chân thật, cho đúng đắn. Thì khi mà mình nói về 8 thuận cảnh, tức là ở trong tiếng Tạng gọi là Jawage, như là 8 thuận cảnh, thì chúng ta sẽ đi kèm với lại thập gia hạnh, tức là 10 gia hạnh. 10 gia hạnh ở trong tiếng Tạng gọi là Joachu. Thì Joachu hay là 10 gia hạnh này sẽ được phân làm 2, tức là mỗi bên sẽ có 5 năm. Thì về phía của chúng ta nè, thì trong tiếng Tạng được gọi là Rangjonga. Rangjonga có nghĩa là 5 cái gia hạnh ở nơi mình. Mình có thể dịch nôm na là tự ngũ gia hạnh, tức là 5 gia hạnh ở nơi mình. Đầu tiên đó là chúng ta sinh ra làm người. Cái gia hạnh đầu tiên của mình đó là chúng ta sinh ra làm người, mang thân người. Và thứ hai là chúng ta sinh ra ở vùng trung tâm, tức là nó sẽ đối nghịch với lại một trong 8 nghịch cảnh kia, đó là chúng ta sinh ra ở nơi biên địa. Thì ở bên đây khi mà mình nói về 5 gia hạnh ở ngay nơi mình đó, thì cái điểm thứ hai nghĩa là chúng ta được sinh ra ở nơi trung tâm. Nơi trung tâm được định nghĩa cũng khá là đa dạng, chẳng hạn như là Bồ Đề Đậu Tràng được xem là một trung tâm. Cho nên là thường là những cái người mà sinh ra ở Bồ Đề Đậu Tràng á, thì đó là một trong các dấu hiệu cho thấy là cái người này có duyên với Phật. Bởi vì Bồ Đề Đậu Tràng là nơi Thế Tôn thành đạo. Thì một người mà họ do các nhân duyên đưa đẩy mà họ sinh ra ở nơi gần Bồ Đề Đậu Tràng á, trong cái vùng Bồ Đề Đậu Tràng, thì thường là người đó được xem là có một cái dấu hiệu cho thấy họ có duyên với Phật. Thì đó là một cái cách để chúng ta định nghĩa về Bồ Đề Đậu Tràng, tức là sinh ra ở nơi mà có Phật Pháp, sinh ra ở nơi mà gắn liền với lại Thế Tôn. Thì còn khi mà mình nói chung á, là cái nơi mà trung tâm được gọi là cái nơi văn minh, được gọi là cái nơi mà không phải là nơi biên địa, không phải ở nơi xa xôi hẻo lánh, thì được gọi là nơi trung tâm. Thì đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba là chúng ta sinh ra với 5 giác quan đầy đủ, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, tất cả mọi giác quan của chúng ta đều hoạt động tốt. Thì đó là điểm thứ ba. Và điểm thứ tư đó là chúng ta có một cái niềm tín tâm, chúng ta có một lòng sùng mộ, chúng ta có niềm hoan hỷ và thành kính dành cho Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng. Thì đây chính là điểm thứ tư. Và điểm thứ năm là chúng ta sinh ra với chánh kiến và chúng ta có một đời sống thiện đức, nghĩa là chúng ta hoan hỷ với Pháp và chúng ta e sợ bất thiện Pháp.
Thì ở đây chúng ta thấy ở điểm thứ tư và điểm thứ năm thì những cái điểm này nó có liên hệ đến cái tín tâm của chúng ta. Tức là khi mà mình sinh ra trên đời, mình có một cái niềm tín tâm theo một cách khá là tự nhiên mình dành cho Tam Bảo. Tức là nghĩ đến Tam Bảo là mình có lòng sùng mộ, mình có lòng hoan hỷ, mình có lòng thành kính. Rồi ngoài ra là mình lại có chánh kiến, tức là mình không nuôi những cái tà kiến, mình không theo tà kiến, và mình lại có một cái đời sống nó hướng thiện một cách rất tự nhiên. Mình e sợ điều ác và mình thấy thiện pháp, mình thấy những điều thiện lành, những điều thiện đức thì mình luôn luôn hoan hỷ. Thì đây chính là năm thứ được gọi là tự ngũ gia hạnh, tức là năm cái gia hạnh ở ngay nơi mình. Khi mà chúng ta có được 8 thuận cảnh rồi thì chúng ta sẽ tiếp đến chúng ta nói về thập gia hạnh, tức là 10 gia hạnh. Thì ở cái phần đầu tiên này, khi mà thầy nói là 5 gia hạnh ở ngay nơi mình, thì chính nhân xin phép được nhắc lại 5 cái gia hạnh ở nơi mình là sinh ra với thân người, sinh ra ở vùng đất trung tâm, sinh ra với các giác quan đầy đủ, sinh ra với một niềm tín tâm dành cho Tam Bảo, và có một đời sống thiện đức, có chánh kiến. Thì 5 điều này là vô cùng quan trọng, được gọi là 5 gia hạnh ở ngay nơi mình. So the humans means we must be understanding humans meaning, and so we can talk come out the world, and that's the self sort of talking, and so if it speaks some word, but that's the words meanings we can sort of understanding, and we can they properly they recognize that that's a word meaning. That means humans means can talking, and sort of that's talking words sort of understanding that meaning. That means and human. So humans, that means humans understanding sort of recognize happiness and unhappy and happy. But that's a background, happy and unhappy. But that's a humans understanding happy and sort of unhappy. But humans beings understanding sort of that's a reason, sort of happy reason and sort of unhappy reason. But human beings need to the understanding that the unhappy reasons, or what is the unhappy reasons, and so what is the happy reason. That reasons the understandingly, and that's the subdoing that's a reason. That's meanings. That is a meanings. The full meaning is human. That is cause the most important understanding that they recognize that that's a reason. Without the understanding that reason, that's the humans are not properly humans. Okay, the humans lives is the vibes stage human life. That's why these humans beings very important, and that's everything is that we understand it. We talking so that's the talking words or meanings that are need to recognize, and so that's a happy unhappy, that's a need to recognize that that's a back reason, and so that reasons recognize and understanding that's a unhappy reason which they need to avoid, and say happy reasons that we need to save. That is a properly human activities and human sense power activities. Okay, so and so only human beings is not enough. That's everything's, and then human beings need to freely, predominantly utilize and can do activities. For that, we need to actually center place. But now we are now really center place and center words that we have already achieved and life. And one is in the center world, we have born not enough, that's only, but we are need to achieve
properly pipes the organs, pipes the sense power, and with the mind, one of the mind's consents. That is properly need to the achieve. And then only that's not enough. Only that's a pipes the sense the pipes the iskanda and the pipe iskanda or the organs and the mind's consciousness only not enough properly, but very important to understanding thing is that very faithful, too much respectful, faithful, and believeful, and the humanity, fully humanity's activities, and humanity's human responsibility to understanding people is very important. That's there is very important. But not the only that's the one way they focus, but they need to always very concentrationally and focusedly and earnestly do not break and do not back up, and there's positive activities they point and do not back up. That's always continually until the enlightenment. So we do the positive activities, do not bragging and do not the that is a disrespect the thought. That is and very important in our human beings' lives accommodated. Okay. Chúng ta khi mà nói về làm người á, thì chúng ta phải hiểu là làm người là như thế nào. Chúng ta có thể nói rất là nhiều những lời hay ý đẹp về cái chuyện là chúng ta làm người. Nhưng mà tất cả những điều đó, tất cả những cái lời hay yếu đẹp đó, nó sẽ không có bất cứ một cái giá trị gì nếu như mà bản thân chúng ta không hiểu về chúng, hay là không thực sự nắm được cái trọng điểm của những cái lời hay ý đẹp đó. Thì một trong những cái định nghĩa về làm người của chúng ta đó là làm người có nghĩa là nhận thức được hạnh phúc và khổ đau bắt nguồn từ đâu. Nhận thức được về nguồn gốc của hạnh phúc, con người sẽ có hướng để tăng trưởng. Và nhận thức được về nguồn gốc của khổ đau, con người sẽ có hướng để ngăn trừ. Đó mới là cái định nghĩa về làm người. Khi mà chúng ta làm người là mình phải hiểu được hai cái chỗ đó. Mình phải hiểu được cái gì đưa đến hạnh phúc để mình trưởng dưỡng nó, mình phát triển nó. Và cái gì đưa đến khổ đau để mình tiêu diệt, để mình ngăn trừ nó. Chứ còn nếu như mà chỉ có mang thân người thôi mà mình lại không hiểu được là tóm lại là cái sự tồn tại của tôi trong thân người này là để làm gì á, thì điều đó nó rất là khiếm khuyết đối với chúng ta. Cho nên đó giờ tại sao khi mà mình nói về cái chuyện mà sinh ra làm người, nó được xem là một trong 5 cái gia hạnh ở nơi bản thân của chúng ta. Nghĩa là đầu tiên là phải sinh ra làm người. Nhưng mà chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, mà mình phải sinh vào nơi trung tâm. Mình phải sinh vào một cái nơi mà có văn minh, có văn hóa. Mình sinh vào một cái nơi để mình có thể phát triển được về cái nhận thức của mình. Giống như hiện tại của chúng ta được xem là những người mà sinh vào ở nơi trung tâm. Và ngoài ra là chúng ta phải có 5 giác quan lành lặn, 5 ổn của chúng ta không khiếm khuyết. Nhưng chừng đó thôi thì thực sự nó vẫn chưa đủ. Nếu mà chỉ có mang thân người nè, sinh vào nơi trung tâm nè, 5 giác quan lành lặn nè, nếu chỉ có 3 điều này thôi á thì nó vẫn chưa đủ. Mà mình phải có thêm điều thứ tư, đó là mình có cái niềm tín tâm, cái lòng sùng mộ, lòng hoan hỷ, lòng thành kính dành cho Tam Bảo. Và hơn nữa mình lại có một cái sự hiểu biết về giá trị cũng như là trách nhiệm của con người. Mình có chánh kiến, mình có một đời sống hướng thiện, một đời sống hoan hỷ với thiện pháp. Thì tất cả 5 điều này khi mà hội tụ lại, thì nếu như mà bản thân chúng ta có đó, 5 điều này, thì chúng ta sẽ có ít khả năng chúng ta uổng phí cái đời người của mình. Và chúng ta sẽ có thêm cái cơ hội để chúng ta tiến tu trên đạo lộ cho đến khi chúng ta chứng đạo thành Phật. Cho nên 5 cái gia hạnh ở nơi bản thân này là cực kỳ quan trọng mà mình phải ý thức được. So only we accommodate and the pipes
signals with we. That's not sufficient, but that need to the meaningful and understanding that meaning and it's utilize and use that's a meaningful lives for others benefit. That is the properly right aims. Okay, so until now this is rangjurunga. Then now going to the yenjurunga. The four others, the five will the signal. Five wills, the signals, and the opportunity. Okay, the four others, the lives, five will and signal or opportunity is what is that? That is for that they Rangjurma before we have completely achievement. There's a five signal and five opportunity. That's our life. Okay. That is not sufficient, but that times we need to pray. We need to the always arising the bodhisattva for others benefit. Without arising the bodhisattva, without arising the compassion, without arising the love, that's not sufficient. That's only the outer body. Okay. So now for other five will opportunities they have coming in the world. But for this, one of the meaning is we need to we need to feel rejoice. We need to feel happy. So that's first of all, the Buddha was born in the world. Okay, that only human beings they born in the center world, that is not sufficient. But for that, the leadings and guidance and remove and that are the two advice, teachings and wrong and right dependent and to need to we are guidance. Buddha means Buddha is one of our teacher. Buddha is one of our doctor. Buddha is one of our parent. Okay, so the Buddha was born in the world, and the Buddha taught the holy spiritual Dharma. Okay, and the teachings of the scripture and the teachings of the understanding exist in the world. That means the Buddha has the only Buddhas they reborn in the world. That's not sufficient. But Buddha need to understanding in the six realms world sentient beings problem. But how to remove that problem? How to subduing that's a problems? The alternative is Buddha have teaching. Okay, that teaching is the two type teaching, kinds of the two type teachings, the Sutra and Tantra. And Sutra and Tantra, okay? And that is Buddha has the teaching. So, and only Buddha has come in the world, but not sufficient. The Buddha need to that teaching. The teaching, Buddha teaching only wants the benefit all the sentient beings raised from the suffering. Okay, so and the Buddha is Sangye
The Buddha is the only have the Buddha teachings not sufficient, but they need to all the humans beings need to very faithful, believeful, respectful, rejoiceful to the Buddha teaching. Then students have students who live in the two teachings of the scripture. The two teachings is the Tantra and Sutra. So that's the student is need to only listen that the Buddha teachings are not capable, not sufficient. The teachings are very important to understanding that's the meanings, and about that contemplating and need to individually, practically, and grow the life improving. Without the improving, without the progress, without the growth, without the changing the minds, without the control the minds, without that renounce, reduce the negatives, the negligence, and the negatives, the emotional and negative activities, and that is not the sufficient. Only teaching, only listen, that's not about that's without meaning the activities, and that's not meaning only wasted time. So the teachings, the lessons, the people is very important. The two most interesting, and two most concentration, two most effort, and two most that's mindfulness, and two most awareness, and two most that's happy and hearing that there's a Buddha word teaching. That's from that through Buddha teaching is the valuable. Buddha teaching is the two most benefit, two most for other worlds benefit in the global. That's always the always have the compassion, joyful for other service, and respect that's the objective of the Buddha teaching. The Buddha is not now the Buddha form. Buddha forms the Buddha already unlimited. The Buddha the body, speech, mind. There's a quality and knowledge, including this Buddha word. This word, only word. That's in the world. The Buddha every the quality is including that particularly this word. Just that is why. That's the thing is must be understanding, must be recognized, and must be visualized that words that's the words is really Buddha. From then arising that that's a belief, and that's a really benefit them student also and devotees also. Then all over that cooperate, all over benefit, all over this progress the positive activities and non violent activities. Okay. Chúng ta không thể chỉ nói mà chúng ta phải hiểu rõ được giá trị của tất cả những điều mà chúng ta vừa tìm hiểu, và chúng ta gọi là năm cái gia hành ở nơi mình đó. Và chúng ta cần phải sống trọn vẹn với chúng, bởi vì nó là những cái điều kiện ở đây ngay nơi chúng ta mà. Chúng ta gọi là tự gia hạnh mà, nghĩa là gia hành ở ngay nơi mình, thì ở trong tiếng Tạng gọi là răng chưa nga. Thì đó là 5 cái phần ở bên trong mình, thì 5 cái phúc duyên ở bên trong, thì còn 5 phúc duyên ở bên ngoài. Chúng ta gọi là Senjunga. Senjunga có nghĩa là mình có thể tạm dịch nôm na là tha ngũ gia hạnh, có nghĩa là 5 gia hạnh đến từ cái hoàn cảnh bên ngoài. Khi mà mình nói về 5 gia hạnh ở nơi bản thân thì chúng ta đã thấy được là mình có được cơ duyên làm người, và đây là cái việc mà chúng ta đứng ở trên một cái góc độ là từ bên ngoài chúng ta nhìn vào.
và chúng ta nhận diện được những cái phúc duyên ở bên trong, những phúc duyên ngay nơi mình. Thì khi mà mình nhận diện được những cái phúc duyên ngay nơi mình thì mình mới có cái cơ sở để mình trổ dưỡng lòng từ bi và bồ đề tâm. Mà lòng từ bi và bồ đề tâm đó chính là những cái nguyên liệu tu học rất là quan trọng đối với là một người Phật tử. Và khi mà mình nói về 5 gia hạnh đến từ hoàn cảnh ở bên ngoài thì đó chính là những phúc duyên bên ngoài. Dù là chúng ta sinh ra làm người, chúng ta sinh ra ở nơi trung tâm, nhưng mà chúng ta phải có một nền giáo pháp để chúng ta nương tựa vào. Tại vì khi mà chúng ta có một nền giáo pháp thì chúng ta mới biết thế nào gọi là phải trái, thế nào gọi là đúng sai. Thì từ đây chúng ta sẽ thấy được cái tầm quan trọng của một Đức Phật. Đức Thế Tôn, Ngài là bậc hướng đạo, Ngài là y bác sĩ, và thậm chí chúng ta có thể xem Ngài giống như là người cha mẹ của mình. Và đây gọi là tha gia hạnh đầu tiên, là một Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian. Nghĩa là Đức Phật Ngài xuất hiện trong đời, Ngài đã xuất hiện trong cuộc đời rồi. Đó là cái gia hạnh đầu tiên. Và kế đến là Đức Thế Tôn Ngài thấy chúng sinh trong sáu nẻo khổ đau thôi thì chưa đủ, mà Ngài phải tuyên nói diệu pháp. Chứ còn nếu mà chuyện mà Ngài ngồi Ngài nhìn, Ngài thấy chúng sinh khổ đau nhưng mà Ngài lại không nói gì hết thì điều đó nó cũng vô nghĩa, cái sự hiện diện của Ngài nó là vô nghĩa. Nhưng ở đây Ngài phải tuyên nói diệu pháp, thì đây chính là tha gia hạnh thứ hai, nghĩa là giáo pháp đã được thuyết giảng, đặc biệt là hiển giáo và mật giáo. Chúng ta phải thấy là giáo pháp rất là quan trọng. Từ đó nó sẽ đến cái gia hạnh thứ ba, đó là giáo pháp vẫn còn lưu truyền. Giáo pháp vẫn còn lưu truyền và chưa bị mai một. Thì như chúng ta đã biết là giáo pháp, chẳng hạn như là Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài là một Đức Phật, Ngài đã xuất hiện trong thế gian, Ngài đã tuyên nói diệu pháp, và giáo pháp của Ngài tuyên thuyết thì có hiển và mật. Nhưng nếu như chỉ có Đức Phật tuyên thuyết diệu pháp thì chưa đủ, mà phải có rất nhiều những cái thế hệ hành giả, những thế hệ Phật tử trau dồi văn tư và tu. Bởi vì nếu như mà giáo pháp không đưa đến sự đoạn trừ bất thiện pháp, không đưa đến chánh niệm và tỉnh giác, thì giáo pháp đó là vô ích. Và thậm chí chúng ta cũng không biết giáo pháp đó có phải là giáo pháp của Đức Phật hay không. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật có những cái đặc điểm để chúng ta nhận diện. Cho nên nếu như mà trong giáo pháp đó, đối với giáo pháp mà chúng ta chỉ có nghe thôi á, mà chúng ta bỏ qua những cái chuyện như là tư duy, quán chiếu, thấm thía, rồi đưa vào trong công phu tu học của mình á, thì điều đó không đủ. Nó chỉ là một cái chuyện mà chúng ta làm mất thời gian của chính mình thôi. Do đó giáo pháp cần phải được lưu truyền thông qua văn, tư và tu. Thì khi này á, giáo pháp mới chứng minh được giá trị. Lúc bấy giờ thì giáo pháp mới chính thật là nguồn cội của an lạc, chấm dứt khổ đau. Chúng ta thấy rằng là kim thân của Thế Tôn nó đã không còn trong thế gian nữa, nhưng ngày nào giáo pháp vẫn còn trong thế gian thì đồng với thân Phật tại thế sẽ tiếp tục làm nguồn cội an lạc, chấm dứt khổ đau cho hữu tình chúng sinh. Và lúc đó thì mới có cái cơ sở để chúng sinh nương tựa vào tu học. Cho nên cái gia hành thứ ba này là vô cùng quan trọng, nghĩa là giáo pháp chẳng những đã được thuyết giảng mà còn phải được lưu truyền trong thế gian. So that's the Rangjurna, the self life, they properly achieve the pipes, the essential signal, and Rangjurna, they once we have they properly achieve the pipes signals, they properly. From there, the arising and the progress for other, the health support and the arising the bodhicitta. That is Yenjurna. That's Yenjurna is for other benefits. That's we sell that both between both the benefit. But even we couldn't arise in the bodhicitta, compassion, love, the joyful, and equality. That's a four section. Even we do not arising and contemplating that four sessions in internal mind's conscience, without maturing, that's about that capable.
and so we cannot sort of feel, we cannot they rejoice that for others, they for others lives come to the Buddha. We cannot sort of happy. That's for Yenjurma, for the Buddha coming sort of for sort of six, four, five sort of signal, looking the four, five signals or other service. For that, sort of, we need to the happy, we need to the joyful, we need to the rejoice. For that, really we need to the arising the bodhisattva. Without sort of the arising bodhisattva, we cannot sort of rejoice, we cannot sort of the happy. That's otherwise sort of jealousy, otherwise the ego, otherwise the partiality. That is really human, not sort of humanity. That is why Buddha teaching is always controlling that the mud, just like clouding, just like mud, just like dirty, and that's a cleaning one of the Buddha teaching method. Okay, so Buddha coming in the teaching. What is which the types of the teaching is the scripture subject teach taught. The Buddha has the taught, and so three set of the teachings in the world, all scientific. That is the teachings on the models of the discipline. This is the dulwa. The dulwa means the Tibetan the Sambuddha word. Okay, dulwa, dode, ngonba, dulwa, dode, ngonba. That's the Sanskrit is the Sutra Tripitaka, Sutra Pitaka, Abhidhamma Pitaka. That's the three Pitaka. Yes, the Sanskrit, the word three Pitaka. Okay, so the Sambuddha word the Deno Sum. Deno Sum is Buddha have taught in the all sentence being. Not that's a different section, not that different the realm, not that's the different the sect, different the caste. Every sentence brings the gathering, the teaching the Buddha for other different language. Okay, so the Dulwa means the Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka meaning the teaching on the morals, the discipline. That's the first part subject. And Dulwa Dode, the Sutra Pitaka. Sutra Pitaka is the Buddha teachings, the Sutra Pitaka, and have the teaching on discourse, discourses. That is otherwise the between the Sutra Pitaka, science, psychology, and the logic, everything, particularly including that now these days generally science, generally the every English modern education, English science, English psychology, English logic, everything is including that's particularly Buddha, the discourse, the teaching on the discourse. But
This teaching is especially maturing, meaningful. Everything is can understand and the action cause result. Okay, but and then the third, the Buddha teachings and the knowledge. That's a ngunba, abhidhamma. The ngunba means Sambuddha word. Okay, and then the Abhidhamma Pitaka is Sanskrit, the language. Okay, Sanskrit word. That's this is maturing, ripening. They discipline and the discourse, and that's just like young age. Okay, young age, and discipline is from the just the child until the 15 years, and the discuss until the 35, and the knowledge the teachings of the knowledge, and that's above the 35 under the 60 years. So that's a maturing fulfilled, not the diverse mind. That's a that is very simple, but this especially uh, isn't about that subject understanding, but that's not actually not only listen. We cannot sufficient. That's only listen. That is to master practice, to master contemplate, to master that thought, to master that imaging, to master realizing, to master visualize. That's not easy. But just like we listen, we hearing, that is very easy. But actually not like that. To master life and life need to the sacrifice. But these days we everybody very engaged. We have no time, but need to the access times, arrange the access times for the contemplating. Okay. Ở đây thì mình có thể hiểu tự gia hạnh có nghĩa là những cái gia hạnh, những cái phúc duyên ở bên trong, và tha gia hạnh nghĩa là những cái phúc duyên ở bên ngoài. Thì bên trong và bên ngoài phải tương ứng với nhau thì chúng ta mới có thể chắc chắn được về cái con đường tu của chúng ta, đó là con đường của một bậc Bồ Tát. Khi mà mình suy xét về tự gia hạnh có nghĩa là những cái gia hạnh ở nơi mình, thì mục tiêu là để cho bản thân của chúng ta xem xét được cái sự trưởng dưỡng về từ bi hỷ xả có được sung mãn hay chưa. Thì khi mà mình nghe về từ bi hỷ xả thì mình biết đó là tứ vô lượng tâm, và cái tứ vô lượng tâm đây nó không phải là bên ngoài mà là ngay bên trong chúng ta. Tự bản thân mình phải có sự trưởng dưỡng được về từ bi hỷ xả, và nó sẽ đến từ việc là chúng ta quán chiếu về 5 phúc duyên ở bên trong của mình. Còn 5 phúc duyên ở bên ngoài, hay còn gọi là tha gia hạnh, thì là những cái cơ sở để chúng ta có thể thực sự phát triển được Bồ Đề Tâm. Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ có trưởng dưỡng ở bên trong về từ bi hỷ xả nhưng mà bên ngoài lại không hề có giáo pháp của Đức Phật, thì lúc bây giờ thì chúng ta sẽ rất khó, gần như không thể nào chúng ta có thể phát triển, không thể nào có thể trưởng dưỡng được Bồ Đề Tâm. Cho nên một trong các tha gia hạnh, một trong những cái gia hạnh ở bên ngoài, đó chính là giáo pháp của Đức Phật là vô cùng quan trọng. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật giống như là cái phương tiện để tiêu trừ những cái uế nhiễm, giúp cho chúng ta có thể nhìn rõ được mọi sự. Và tất cả những gì mà Đức Phật truyền dạy trong thế gian á, thì được kết tập làm ba cái pho mà chúng ta ngày nay chúng ta nghe rất là quen, đó chính là tam tạng, tam tạng thánh điển. Ở trong tiếng Tạng được gọi là denosum, denosum nghĩa là tam tạng, và được định danh gồm có lục tạng. Lục tạng là về Vinaya, nghĩa là về giới luật, ở trong tiếng Tạng gọi là Dua, giới luật. Thứ hai đó chính là kinh tạng hay là Dode ở trong tiếng Tạng. Kinh tạng thì chúng ta biết đó là những cái bài kinh, đó chính là những giáo lý mà Đức Phật đã tuyên thuyết
về các cái quy luật vận hành của, chẳng hạn như là đặc biệt là một trong những cái định luật mà Thế Tôn ngài đã chỉ dạy ở trong kinh, đó chính là luật nhân quả. Chúng ta nghe là luật mà nhân quả nghiệp báo á. Thì cái nhân quả này đối với lại giới khoa học nó vẫn còn rất mù mờ vào thời đại của Đức Phật, cho đến mãi sau này á, khi mà khoa học bắt đầu tiên tiến và phát triển thì người ta mới bắt đầu nhận ra được cái sự hiện diện của nhân quả, và bắt đầu mới quan tâm và cũng như là đi nghiên cứu cũng như là chứng minh. Thì đó chính là kinh tạng, là những giáo lý mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và tạng thứ ba được gọi là vô tỷ pháp tạng, hay là Atidam á. Ở trong tiếng Phạn gọi là Abhidhamma. Abhidhamma là vô tỷ pháp, hoặc là Atidam. Thì trong tiếng Tạng thì gọi là Ngôn-pa. Thì đây là những giáo lý về bát nhã rồi, đây là những giáo lý về trí tuệ rồi. Khi ở đây mình phải hiểu rằng là tại sao Thế Tôn ngài lại, các cái giáo lý của ngài á, lại được phân làm luật, kinh và vô tỷ pháp. Thì đầu tiên á, giống như lúc nãy thầy có nói là cái tâm của chúng ta là tâm lăng xăng. Tâm của chúng ta thì nó giống như là một đứa trẻ mới ra đời, thì từ đó cho đến năm 15 tuổi á, nó phải sống với lại những cái giới luật. Đó là tại sao là phải kết tập luật tạng. Và kinh tạng là dành cho những người mà từ 15 trở đi cho đến khoảng 35 tuổi, là những người ở trong cái giai đoạn mà thanh niên phát triển về nhận thức, thì bắt đầu họ mới quan tâm đến những cái quy luật vận hành, chẳng hạn như là quy luật của nhân quả. Và vô tỷ pháp là những cái giáo lý về bát nhã, thì nó cần phải có được cái sự phát triển nhất định về tâm thức. Nó giống như là một người 60 tuổi á, từ 35 cho tới 60 tuổi thì cái giai đoạn này một người mới nên tìm hiểu về trí tuệ. Thì thực ra cái sự phân chia về luật tạng, kinh tạng hay là vô tỷ pháp tạng, nó là theo sự trưởng thành về tâm thức của hữu tình chúng sinh, và đặc biệt là đối với lại những thính giả của Đức Phật, là những người mà nghe Đức Phật thuyết giảng. Nhưng ở đây thầy nhắc lại một lần nữa là đối với lại giáo pháp của Đức Phật, chúng ta không thể chỉ nghe thông, mà chúng ta phải đưa vào trong công phu quán chiếu và hành trì để chúng ta thực nghiệm và thực chứng. Chứ mình nghe không thì nó không đủ đâu. Bởi vì cái chuyện mà nghe pháp thực ra nó cũng dễ mà, mình chỉ cần để tai mình nghe là được. Nhưng mà cái mà mấu chốt ở trong giáo pháp của Đức Phật không phải là để nghe, mà là để thực chứng. Mà để đi từ cái chuyện là mình nghe giáo pháp cho đến khi mà mình thực chứng được giáo pháp, thì nó phải trải qua cái quá trình công phu quán chiếu và hành trì. Chứ không phải là tự nhiên mình nghe xong rồi mình nghĩ là vậy là đủ, không phải là như vậy. Thầy biết là chúng ta rất là bận rộn, cuộc sống chúng ta còn có nhiều mối lo toan, nhưng đã là người con Phật mà đã có cái quyết tâm mà học hành cho tới nơi tới chốn, thì bản thân chúng ta hãy cố gắng tự tạo ra cái quỹ thời gian cho mình để mình có thể quán chiếu và hành trì những gì mình được nghe. So, the Vinaya Pitaka, Sutra Pitaka, Abhidhamma Pitaka, the Denosum, Dulwa Dodengunba. That's also Lungi Yuanden, Lungi Cho. Lungi Cho means words, the transmissions from the, that's many Buddha teachings, including the transmission from the, that's Arhat, Bodhisattva, many times that's the including the gathering and the the theater. That times that's the Buddha times have not subject really, have not the book. That times many arhat, many bodhisattva, very supreme high quality, omniscient what Buddha taught, everything keeping the mind concept, recording just like we are recording just the memory. That's a very powerful memory. That some times the bodhisattva, arhat, bidetari all together have not books. Then after that's many times, 2-3 times after the Buddha enlightenment, then Mahaparinirvana, after the Buddha Mahaparinirvana, then the Arhat, Bodhisattva, Vidyadhari all together meeting, and so that's discuss.
only limited under the names Arhat, Bodhisattva, Vidyadhari, including there. Then after Buddha philosophy, Buddha's thought, everything is that's a guide, finish, not object. Thought that we need to something to do. That's together the commitment to them everything together meeting discuss, and then from then that every Buddha Bodhisattva Bidetaris together and to and establish this oral transmission Buddha every Buddha teaching word. This is the Lungi Cho. Okay. Then Tokpi Cho. Lung Tok. Lung Tok means the Tokpi Cho means that's too much the practice disciplined oral discipline and practice that's meditate and how much they stable they recognize maturing the foundation of the world's discipline, and that must supporting and too much they comfortably, easily, and can stable mind meditate. Then that's a stable mind they control and supreme the awareness spiritual awareness improving from then and wisdom the including and every the central supreme wisdom. That is a lung tok ki yuan. We have 84 Dharma Iskanda, all 84,000 Dharma Iskanda words is every including Lung Tok Ki Chu. Lung Tok Ki means our transmission and meditate, disciplines and wisdom, including is wisdom. And Denosum, that is including that mass. This is the Buddha especially taught. Okay. Thì ở đây chúng ta thấy là giáo pháp của Đức Phật được truyền trao trong thế gian thông qua tam tạng, gồm có luật kinh và luận, hay là vô tỷ pháp, gọi là Abhidhamma và Atidam. Thì trong tiếng Tạng là Dua, Dode và Ngonpa. Và khi mà chúng ta phân tích các cái pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy thì chúng ta sẽ có thể phân làm hai. Đầu tiên là pháp học. Pháp học thì ở trong tiếng Tạng gọi là Lungiche. Lungiche nghĩa là pháp học. Pháp học thì chúng ta có thể hiểu đó chính là những giáo pháp mà Đức Phật đã thuyết, hoặc là chư Bồ Tát hoặc là chư Thánh đệ tử đã thuyết hoặc là trùng tuyên lại lời của Phật. Thì chúng ta đều biết rằng là vào thời của Đức Thế Tôn thì lúc bấy giờ chưa có văn tự, và chư Bồ Tát và chư Thánh đệ tử là những người học trò của Thế Tôn thì lại là những bậc có trí tuệ vô cùng siêu việt, bởi vì các ngài đã lắng nghe và ghi nhớ lời Phật dạy, giống như là cái máy ghi âm của thời nay á. Vào thời đó thì chư vị không có sách đâu mà đọc, cho nên là các vị chỉ là cái dạng là truyền khẩu thôi. Tức là ví dụ như là Thế Tôn ngài giảng cho một vị A La Hán thì vị A La Hán này lại đi giảng cho một vị khác để cho vị đó chứng A La Hán chẳng hạn. Cho nên là giáo pháp của thời kỳ Đức Phật chỉ gần như là chỉ có gọi là vị này nói cho vị kia nói cho vị nọ thôi, tức là thông qua hình thức gọi là truyền khẩu. Và sau khi mà Thế Tôn niết bàn, sau khi Thế Tôn nhập Đại Bát niết bàn thì chư Thánh đệ tử mới thực hiện kết tập kinh điển. Thì ở lần kết tập kinh điển lần thứ nhất vẫn chưa có văn tự, mà chư Thánh đệ tử các ngài chỉ làm một cái công việc, đó là trùng tuyên lời Phật dạy. Có nghĩa là các ngài chỉ nhắc lại lời Phật dạy thôi. Bởi vì lúc bây giờ các ngài thấy rằng là giáo pháp của Đức Phật cần phải đưa vào trong một cái hệ thống, cần phải có được một cái sự thống nhất, chứ không thể nào là mỗi vị thuyết một kiểu được. Đó giờ tại sao mà các vị A-la-hán các vị lại họp lại với nhau để thực hiện cái lần kết tập kinh điển thứ nhất, và các vị chỉ làm một chuyện đó là trùng tuyên lại lời Phật dạy thôi. Và các vị thời bây giờ vẫn chưa hề có văn tự được ghi chép lại, mà vẫn tức là
Chẳng hạn như là tôn giả A Nan ngày nay nghe được cái gì thì ngài tuyên lại, gọi là tuyên lại á. Thì tất cả những gì mà cái chư thánh đệ tử tuyên lại và được ghi chép lại về sau thì tất cả đều được gọi là pháp học, và trong tiếng Tạng gọi là Lungiture. Và đồng thời chúng ta có pháp thành, thì pháp thành ở trong tiếng Tạng gọi là Tokpeche. Thì thật ra ở cái này là chánh nhân nói thêm thôi, tức là ở trong cái nền Phật giáo Nguyên Thủy á, thì họ phân rõ hơn một tí, tức là họ sẽ phân gồm có pháp học, pháp hành và pháp thành. Nhưng mà ở trong nền Phật giáo Tạng truyền của thầy á, thì pháp hành sẽ được gom chung lại với lại pháp thành, cho nên nó mới có cái câu chuyện là tại sao chỉ có pháp học và pháp thành thôi. Thì ở đây mọi người phải lưu tâm, đó là cái sự đặc thù của từng nền Phật giáo. Thì khi mà nền pháp học được truyền trao, khi nền pháp học được truyền trao, được tiếp thu, thì các hành giả sẽ đưa vào trong công phu thực tập hành trì. Và khi mà cái tâm thức được làm cho sung mãn với sự thực tập hành trì đó, thì tâm thức sẽ dần dần tiến đến chỗ thực chứng. Đó là tại sao mà ở trong nền Phật giáo Tạng truyền lại có Tokpeche, có nghĩa là pháp thành. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta luôn luôn nghe câu là Đức Thế Tôn ngài đã thuyết giảng 8 muôn 4 ngàn pháp môn, hay là 8 muôn 4 ngàn pháp uẩn. Thì mình phải hiểu rằng là 8 muôn 4 ngàn pháp uẩn này đều được hàm chứa nơi pháp học và pháp thành, tức là Lungiche và Tokpeche. Thì đây chính là một cái cách để mà chúng ta phân chia giáo pháp của Đức Phật thành pháp học và pháp thành. So we are now so very great opportunity. We have connected teacher. We have connected spiritual dharma. We have got already completely achievements of the supreme and preciousness human beings that's signal. That time is a very great opportunity. So if this presents that's achieve the great opportunity, preciousness, time, we when we have got this opportunity and fulfill chance to fulfill the aim of the humanity. This thing is we need to understanding. We need to recognize. We need to feel. But I think we have not times many engaged, many busy. The Buddha Dharma is not outer only. That's reading, learning, the outer practice is no more important. Buddha, the especially Buddha teaching is take to point up all the mind section. And if we getting this great opportunity times, and so we have some opportunity and to chance fulfill this aims in present life humanity. But if we do not take that advance the opportunity great time, how can we get these great opportunities upwards? That is we must be contemplating. We must meditate. We must thinking. We must thought. We are always thoughts money. We are always thoughts outer property, outer view, outer decoration. But that is everything is not the shapeness, that's a shapeless. We need to lift everything that not outer view only. We need to lift these pipes with our pipes organs, 5 sense. We everything left. That times not the favors this our mind, mind and the 5 organs very the not connected. That's
separate. Okay, so these times we must met the contemplating. Our mind is one of the owner, and so our five sense, five organ is one of the supporter, the servant, and that's the outer sort of viewpoint, the outer property. Everything is the part of the utilize purpose for the grow, progress of Buddha Dharma and some success, the accumulation, virtue, merit, and they putting the seed on the virtue land. That's the alternative momentum is the for outer the viewpoint, property, everything. That thing is very important to contemplating, and for that do not misuse and misguide or do not wastage. That's very carefully and too useful. Okay. Giờ đây thì chúng ta đã có kết nối với bậc đạo sư, chúng ta đã có kết nối với giáo pháp và chúng ta đã có được cái thân người quý giá này rồi. Thì đây chính là một cái cơ duyên vô cùng hiếm có, khó được. Và một khi cơ duyên này đã xuất hiện, một khi chúng ta đã có thể sống đời người này rồi, thì chúng ta phải nhận biết, chúng ta phải cảm nhận được cái giá trị của đời người này, của cái cơ duyên này. Và phải làm rõ với bản thân rằng là giáo pháp của Phật không phải chỉ để nghe mà là để hành. Và tất cả những gì mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết thì đều chú trọng vào tâm. Cho nên giờ đây khi mà cơ duyên đã hội đủ, chúng ta đã có được thân người này mà chúng ta lại không biết tận dụng thời cơ, thì làm sao chúng ta chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có được cái cơ duyên này mai sau một lần nữa? Là có cái điều gì có thể đảm bảo rằng là cái cơ duyên này nó sẽ vẫn mãi mãi nằm ở trong tay của chúng ta? Chúng ta phải dành thời gian để chúng ta suy nghĩ về điều này. Chúng ta là một cái giống loài rất là thích suy nghĩ mà. Mình lúc nào cũng thích nghĩ về chuyện tiền tài, vật chất, hưởng thụ, bày trí, bày cái này, biện cái kia, vân vân. Như vậy thì đây là lúc mà chúng ta hãy thử, chúng ta suy nghĩ về cái giá trị của thân người này đi. Suy nghĩ về cái giá trị của cái cơ duyên mà chúng ta đang nắm ở trong tay đi. Tại vì thực tế ra tất cả mọi thứ chúng ta đều có rồi. Cái cơ duyên này đang nằm trong tay mình rồi. Thì mình đừng có phí phạm nó. Một cái tâm này của chúng ta giờ đây nó đã có một cái thân người để nâng đỡ rồi. Chúng ta lại sinh ra ở trong những cái điều kiện, có những cái thuận cảnh, có những cái gia hạnh. Chẳng hạn như là Phật Pháp đã xuất hiện ở nơi đời rồi. Thì đây chính là cái lúc, cái thời điểm mà chúng ta cần phải nỗ lực để chúng ta gieo trồng cái cội phúc về sau. Đây chính là cái cơ hội để chúng ta phát triển một đời sống hướng thiện và hướng thượng. Chúng ta không thể nào phí phạm đời người này của mình được. Chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn tư duy quán chiếu về điều này. So it is accidentally the difficulty to the obtains humans' lives with its freedom and turns into men. About that, only until now I taught about this subject, but this not only teaching and listen not sufficient. This actually they made this pursuiter is every realm. They shortly 3 days. 3 days is the most important to contemplate. They recognize, feel self-life. That's a hill realm. Hill realm is the 18th the difference to the hill realm. There is need to feel every 18th the hill realm. There's three days. Then hungry ghost realms for 3 days. Animal realm 3 days. Naga realm 3 days. And then long life God realm 3 days. And human beings realm just like that's bird aging,
and illness, death. That's 3 days. And then this is men especially need to recognize that feeling, and we self need to the experience. We need to receive the experience, and that's easy or suffering, uneasy. That happy or unhappy. That's we need to meditate. That's contemplating according to that's 8 realms. That's totally 1 month. We need to the contemplating about that. This procedure is the preliminary, the foundation. We didn't understand, we didn't receive that experience. We didn't receive the explanations about that's the hill realms. Every realms that's one of the pill, and then how do we cancel reduce? That's how can we changing? How can we remove? That's impossible. That is why about this topic, not only teachings, not only the religion, only not that officer. That's must be and contemplating 3 days. Very important. From then we recognize, and then we are too much mostly confident to remove the from that suffering place. Okay. Như vậy thầy đã giảng cho chúng ta về một thân người quý giá với 8 thuận cảnh và 10 gia hạnh. Và tất cả những điều này chúng ta không nên là chỉ có nghe cho qua chuyện hoặc là nghe cho vui, mà chúng ta cần phải đưa vào trong sự quán chiếu của mình. Và thực tế ra thì thầy đề nghị là khi mà mình đã nghe xong rồi thì mình hãy dành cho mỗi cái cảnh giới, như là thầy đã nói, mỗi cảnh giới là tầm khoảng 3 ngày để mà mình quán chiếu. Chẳng hạn như là về địa ngục. Địa ngục thì có 18 tầng địa ngục. Ở trong đó lại phân chia làm địa ngục nóng và địa ngục lạnh. Chúng ta hãy dành 3 ngày để chúng ta thực sự là chúng ta cảm nhận được cái nỗi thống khổ ở trong 18 tầng địa ngục đó. Và chúng ta dành 3 ngày cho địa ngục. Rồi ngạ quỷ thì chịu sự dày vò của đói và khát, thì chúng ta cũng dành 3 ngày để chúng ta cảm nhận xem là cái đói cái khát đó nó như thế nào. Rồi súc sanh thì không lúc nào được yên thân cả, luôn luôn phải sống thường trực trong nỗi lo sợ, sống với sự sinh tồn. Thì chúng ta phải dành 3 ngày để chúng ta quán chiếu, chúng ta thẩm thấu, chúng ta cảm nhận được. Rồi đến Atula là cái cảnh giới mà sống lúc nào cũng phải đi tranh đấu, lúc nào cũng sống với sự dằn vặt và tranh đấu, không yên được. Mình không thể nào chịu đựng được, phải luôn luôn quán chiếu được là cái cảnh giới của một con người khi mà họ khổ cái kiểu mà mình không thể nào chịu đựng được. Thì đó chính là cái sự mà mình quán chiếu về nỗi thống khổ của cõi Atula. Rồi đến cõi thiên thì đúng là cõi thiên thì như thầy nói là đúng là cái cõi thiên thì họ sống rất là vui, họ hưởng dục hưởng lạc đó. Nhưng mà 7 ngày trước khi mà hết phước thì như thế nào? Lúc nãy thầy nói đó, 7 ngày trước khi hết phước thì một vị thiên sẽ trải qua cái gì? Thì bản thân chúng ta hãy dành ra 3 ngày để chúng ta cảm nhận được cái đứng trên cái đôi chân của một vị thiên mà sắp hết phước, và kiểu như là 7 ngày liên tục, ngày nào cũng thấy cái cảnh mà mình sắp phải đọa, thì mình sẽ như thế nào. Rồi thậm chí là dành ra 3 ngày để chúng ta quán chiếu về những cái khổ đau của cõi người, sanh già bệnh chết như thế nào, một người bệnh thì như thế nào, một người già thì như thế nào, và một người chết thì như thế nào. Chúng ta hãy dành 3 ngày để chúng ta quán chiếu. Và thầy nhấn mạnh ở đây là chúng ta cần phải có cái sự tư duy, quán chiếu, thẩm thấu, cảm nhận. Chúng ta phải dụng công để giống như là sau 3 ngày đó tự nhiên cái mình ngẫm ngẫm cái mình thấy là phải công nhận là cái thế giới này nó quá khổ đau đi. Khổ đau triền miên, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thiên, nhân, vân vân. Cõi nào cũng khổ, tức là mình phải có một cái gì đó bên trong mình thấy ôi họ khổ thật,
công nhận là khổ thật. Thì thông thường á, là đối với lại các thầy á, thì sẽ dành 1 tháng quán chiếu tất cả những cái đề mục này, nghĩa là cứ 3 ngày địa ngục, 3 ngày ngạ quỷ, 3 ngày súc sanh, 3 ngày thiên, 3 ngày nhân, rồi sẽ quay lại 3 ngày địa ngục, 3 ngày ngạ quỷ, 3 ngày súc sanh, vân vân. Như là dành 1 tháng để mà suy nghiệm về tất cả những cái cảnh giới này, bởi vì đây nó chính là cái nền tảng để tu hành của chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể mơ đến những cái sự chứng ngộ hay là liễu ngộ hay là thực chứng nào nó cao siêu nếu như chúng ta ở những cái phần mà căn bản này chúng ta chỉ có sự tư duy sơ sài, hoặc là làm cho nó có, làm cho nó xong chuyện. Thì làm sao chúng ta có thể hồi chuyển được tâm mình nếu như mà tất cả những điều này nó chỉ tồn tại dạng là kiến thức, và thay vì là một cái thực nghiệm về cảm nhận. Do đó chúng ta hãy dành 3 ngày cho mỗi cảnh giới, và phải thực sự kiểu như là để đến khi mà mình nhìn, chỉ cần nhắm mắt thôi là mình cũng thể cảm nhận được cái nỗi khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thiên và nhân. Mình phải thấy được cái luân hồi nó thống khổ như thế đó thì mới được. Okay, today is until this much, and now we maybe have some question. Okay. Dạ, thì thầy giảng bữa nay là chỉ đến đây thôi, và bây giờ thì thầy sẽ dành thời gian thì trả lời một số câu hỏi. Okay, so we have 7 questions. Okay, Uh, Lord. I think we can. I think Rinpoche can answer all 7. Yeah, you have time, Yeah, Rinpoche. please. It's okay. It's okay. Okay. So, về câu hỏi thứ nhất là: thưa Rinpoche, cho phép con xin hỏi, trong thời đại này nhiều sự sao nhãng, chúng rất khó khăn để thiền quán, và con mong muốn được nhập thất để thuận lợi tu tập hơn. Vậy thì con cần tích lũy những nhân duyên gì để thuận lợi cho việc nhập thất? Rinpoche, the first question is, there are so many distractions. There are so many distractions in this world, and they can cause challenges for the meditation. So I would like to enter a meditation retreat to focus on my practice. So which courses should I accumulate so that I can enter the retreat? Oh, that's the meditation is we actually the meditation period is the last the period, last period. And first of all, we need to the foundation of this success preliminary mundu. For the preliminary mundu kebdo simge ige mandal laminal that's until the guru yoga 6 the period. But that is also one of our physically and mentally and preparations for practically to do. But that's a very important to we need to recognize that the teaching, understanding the teachings, the meaning. In this, now everything is just our minds, the stable minds that convert from the outer lazy, the outer without meanings, the thought, expectation, the amazing, that's also, and the without meanings. We understand it without meaning. Then we are recognize the selves. This is without meaning. But we are now too much amazing, too much focus that we self need the regret. We self need to the feelings regret. Then what to do? I'm always focus concern. They take to the try the address without meaning things. This is no meaning is in the life. But what is thing is especially for full meanings in life. That is self decision. Oh, this is for that only once meditate and properly listen the teaching, properly the follow that's
instruction, guru instruction, and properly that's maintain the discipline. And then after the prayer, we do the meditation. Then the maturing. Okay. Thì để trả lời câu hỏi này thì thầy nói rằng là thực ra cái chuyện tu thiền của chúng ta mình nên để sau. Tại vì hiện tại đó mình nên tập trung vào tiền hành pháp, tức là ngôn rô, chẳng hạn như là quy y, pháp bồ đề tâm, sám pháp kim cang tác đọa, cúng dường bà Đà La và đạo sư Du Già. Thì đến khi mà mình đã xong về phần ngôn rô, về phần tiền hành pháp rồi thì mình mới có cái nền tảng, mình mới có cái cơ sở để mình bước vào trong cái công phu tu thiền của mình. Tại vì mình sẽ không thể nào thiền được nếu như mà tâm mình nó cứ lăng xăng vọng động. Giống như lúc nãy thầy có nhắc đến cái tâm viên ý mã, nghĩa là cái tâm mình nó hiện tại nó không có ổn định, nó cứ lăng xăng vọng động, nó chưa đủ vững. Nếu như mà mình chưa đủ vững mà cộng thêm là việc là mình có rất là nhiều những tập khí, tại vì mình đâu phải thiền sư đâu, nghĩa là mình có rất là nhiều những cái tập khí, chẳng hạn như là mình làm biếng nè, mình sống mình hay kỳ vọng nè, tu hành cũng kỳ vọng nè, rồi mình còn ảo tưởng nữa, vân vân. Thì tất cả những điều này nó sẽ khiến mình rất khó để có thể thâm nhập được pháp thiền. Mình phải hiểu được là mình cần phải có một cái nền tảng vững chắc trước khi mà mình tu thiền. Chứ nếu mà mình nóng vội mình tu thiền á thì mình sẽ rất là dễ nản, bởi vì mình đâu có đủ vững vàng để mà mình tu thiền đâu. Tu thiền thì nó tốt, nhưng mà mình phải hiểu được giá trị của việc tu thiền. Mà cái việc mà mình hiểu được giá trị của việc tu thiền nó phải đến từ một cái nhận thức trọn vẹn được xây dựng dựa trên nền tảng căn bản của ngôn rô hay là thiền hành pháp. Cho nên hiện tại thì chúng ta nên tập trung vào ngôn rô, thiền hành pháp. Đó là câu trả lời của thầy. Câu hỏi thứ hai là: thưa Rinpoche, cho phép con xin hỏi, trong các tiểu sử của đạo sư thường nói đến việc đệ tử và vị thầy có sự gần gũi và vị thầy có thể sửa sai cho đệ tử. Vậy trong thời đại này, khi đệ tử cần làm gì để kết nối với vị thầy mà thuận lợi cho tu tập khi không đủ nhân duyên cần vị thầy? Rinpoche, the second question is when I Okay. read in the biographies of many great masters, um, it says that we should the master, the teacher, the lama, and the disciple should stay close to each other so that the lama can give instruction to correct the disciple. So in these times, what should we do? Because we cannot stay close to our guru, we cannot stay close to our lama. So what should we do to maintain the connection between us and the lama? Oh, that's the Vajrayana or Tandrayana, Sutrayana, every about the teacher is really ability and the too much the understanding recognize everything is the supreme omniscience outer inner the knowledge the active person who was there, and that's always the instruction to the disciples, right instruction, not wrong instruction. But student is need to the lama really Buddha, need to the belief, need to the faith, need to the respectly really Buddha. Buddha is not coming now Buddha body in the world. Okay, Buddha is the Buddha reincarnation. Emanation is the teacher. That's just like Tulku, just like incarnation. The incarnation means one of the force that have the reason for coming in the world again. That's have the some sort of giving the any activities. For that giving activities that completely and success for coming reincarnation.
But that reincarnation into the true Buddha heart through. So the students always follow the teacher instruction. 도순 상계 탐제경 라마 달라 때내 중 라마 메비 공로라 상계 준비 천양매 the 3 times the unaccountable Buddha is have the enlightenment, rejoice and respected and follow the Lama instruction. In three times every Buddha without the Lama they have not enlightenment. Okay, Lama. That is every Buddha and the enlightenment they respectfully and follow instruction by the Lama advice and guidance. That is why we are now, our teacher is ability and capable and one of the outer general and inner externals and the out inners, every ability have who have that the supremes and knowledge, and then really we are need to follow and obey the instruction and direction and advice. That is we are really we need to changing. Really we need to progress. Really we need to remove the from sufferings any situation. Okay. Chúng ta đều biết rằng là Kim Cang Thừa thì sẽ nhấn mạnh vào sự trực nhận về ngoại nội và mật dựa trên sự nương tựa vào bậc thầy. Thì đương nhiên bậc thầy của chúng ta phải là một người đưa ra những cái lời dạy chân thật, chứ không thể nào là những lời dạy trá ngụy được, không thể nào những lời dạy phi chân được. Và cái điểm mấu chốt ở đây là bậc thầy cần phải được nhìn nhận như chính Đức Phật. Thì chúng ta đều biết rằng là Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, Ngài xuất hiện trong thế gian với một cái tâm nguyện độ sanh, tức nghĩa là Ngài xuất hiện trong thế gian, Ngài hóa hiện trong thế gian là để cứu độ cho hữu tình chúng sinh. Và mặc dù là Thế Tôn Ngài có thân tứ đại, nhưng mà cái trọng yếu ở đây á, cái mà cứu độ chúng sinh á, thì cái thân nó chỉ là phương tiện thôi, và cái chính yếu nó phải là tâm của một Đức Phật. Và Phật giáo Tạng truyền á, có một cái câu gọi là 3 đời chư Phật chứng đạo đều nương nơi bậc thầy. Nếu như không có thầy, 3 đời chư Phật không thể chứng đạo. Thì từ đây chúng ta thấy được cái vai trò của người thầy, nghĩa là 3 đời chư Phật dù có như thế nào thì cái việc chứng đạo của các ngài đều phải nương tựa vào bậc thầy. Và nếu như mà không có thầy thì 3 đời chư Phật không thể nào mà chứng đạo được. Do đó thì khi bây giờ mà mình đã có cái kết nối với người thầy của mình á, và người thầy của chúng ta đã xuất hiện với tất cả đầy đủ mọi thứ từ đức hạnh cho đến trí tuệ, thì chúng ta hãy luôn luôn lắng nghe và tu hành theo lời thầy dạy, đừng quên sót, đừng xem nhẹ, bởi vì những lời thầy dạy chúng ta sẽ là những cái phương tiện giúp cho chúng ta đoạn trừ phiền não. Và câu thứ ba là cho con xin hỏi là chúng con biết pháp là vô cùng trân quý, nhưng khi thực hiện các cái thực hành như là ngôn rô thì gặp nhiều chướng ngại nên không thể hoàn thành. Chúng con cần tích lũy nhân duyên gì để thuận duyên trong tiến hành các thực hành được thuận duyên? Rinpoche, the third question. Okay. We know that the Dharma is very precious. But when we practice, for example, ngondro, we face many obstacles, many challenges. So because of those obstacles, we cannot complete the practice. So what should we do to be smooth in the practicing the Dharma, especially, for example, the ngondro? What should we do? Oh yeah, this is there. That is also without disease, without illness,
That's a medicine in doctor notes use. Okay, the doctor and medicine is the utilized for remove the that's illness, disease. That is why that's the obstacle is one of the disease, one of the illness in the human life. That's not really. That is only one sort of the reason from our negative action, negative thinking, negative one of the cause reasoning coming that that's a uh, obstacle, enemy, everything disturbing. But for that disturbings, for these obstacles, cleanings, only ones that we should strong minds that control stable. For minds that strong, stable, maintains the control and the stable, and the alternate is only one nowadays low dog number for changing the mind driver, changing the mind driver, controlling in stable concept. That is for the Ngondu and foundation of the Buddha Dharma practice or foundation. Without that's a lodo number G, without the changing and convert that's a mind too stable, we cannot the really intensely and our concentration. We cannot take to focus and take to concentration. We cannot effort. We cannot arising the intention about that. For that, we need to how much that we practice the dharma, we practice the mundu. That times that how much that we got the disturb, we got the obstacle. That is very good. Without the obstacle, without disturb, where we use that's our compassion, where we use the bodhicitta, where we use the precious dharma practice, one of the goddess. That is why this is very important to we are every disciple many important to listen that this Ngondu, the teaching this now we going to the teaching. This is very the foundation for that patient. Without the listen that the teaching, without the keeping the mind concept, without the utilize the practice, practically the practice, and that's not the cannot there's the patient. Okay, so we must important to recognize these things. This now we going this prayer on teaching. This is the for our minds stable, our minds are removed from the outer samsara. So that's the reback, including our minds stable, and then I am our mind stable. Everything is no things. Just like the sky is the safely stay that dam's the place. How many is the clouding coming, but not the not playing and not the any disturb to the sky really. Sky is sky safe, but the
Clouding is the no meaning, coming, going. Our feeling, our expectation, our imagine through coming the obstacle. That's a feeling, imagine, and so that's too much grow, upgrade the desire, hatred, ignorance, jealousy, miserliness. That is also and the humans amazing. So from there coming the obstacle. Then so we cannot success. That's a with that's a clouding. We cannot. But we understanding the cloud. That's a norming or coming going. But we are still we stay our place, and so we strongly we grow our emotional strong. That is one of the better alternate. Thực ra thì nếu như mà không có bệnh thì bác sĩ vô công mà thuốc cũng vô dụng. Chúng ta phải thấy rằng là bác sĩ và thuốc chỉ phát huy tác dụng khi có bệnh. Thì đó là cái mà mình nhìn nhận về cái người bác sĩ, người bệnh nhân và căn bệnh và thuốc. Còn đối với lại hữu tình chúng sinh đó, thì cái bệnh là gì? Tất cả những cái loại bệnh của hữu tình chúng sinh đều do hữu tình chúng sinh sống, nói chuyện và suy nghĩ bất thiện mà nên. Cho nên là khi mà những chướng ngại nó xuất hiện á, thì mình mình đừng dao động. Lúc đó mình hãy an trú tâm trên đề mục hồi tâm tứ niệm, tức là 4 niệm để mình hồi chuyển tâm ý á. Bởi vì đây chính là cái nền tảng tu học Phật pháp. Nếu như mà không có hồi tâm tứ niệm thì sẽ không có sự hồi chuyển tâm ý. Mà không có hồi chuyển tâm ý thì chúng ta không thể nào chú tâm để mà chúng ta tu học Phật pháp được. Chúng ta sẽ cảm thấy là mình rất khó dụng công, cảm thấy mình rất khó để mình trưởng được ý chí cầu đạo của mình. Cho nên mình nỗ lực đối với lại những cái pháp hành như ngôn rô chẳng hạn, mình cố gắng mình dụng công bao nhiêu á, thì cái tâm thức mình nó sẽ càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Bởi vì sẽ đến một lúc nào đó tự nhiên mình thấy nếu như mà cái cuộc đời này nó không có những cái khó khăn, nó không có những cái thử thách, nó không có những cái chướng ngại này xảy ra đến với mình, thì làm sao mà mình thấy được cái cuộc đời này nó thống khổ như thế nào. Và nếu mà mình không thấy được cái cuộc đời này nó thống khổ như thế nào thì làm sao mình có thể phát khởi và trưởng dưỡng được lòng từ bi hay là tâm Bồ đề. Cho nên thực ra tại sao mà cái lớp này thầy dạy ngôn rô cho mình, tại sao thầy lại dạy cho mình tiền hành pháp là có lý do. Bởi vì đây chính là cái căn bản tu học. Nếu như mà chúng ta không nghe qua những cái pháp trọng yếu này, rồi chúng ta lại không đưa vào trong tư duy quán chiếu, chúng ta không đưa vào trong sự thực tập hành trì, thì chúng ta không thể nào có thể mong mình tiến tu trên đạo lộ được. Cho nên là chúng ta hãy luôn luôn cố gắng chúng ta nhận diện được và chúng ta hiểu được những điều này. Khi mà mình học tiền hành pháp, mình học ngôn rô là để tâm của chúng ta xả ly trước luân hồi. Đây là chính là một trong những cái trọng tâm của tiền hành pháp. Tức là khi mà mình học về ngôn rô thì một trong những cái mục tiêu chính yếu nhất đó là tâm của mình nó sẽ đến một cái trạng thái là đối với luân hồi nó cảm thấy nhàm chán, gọi là tâm xả ly trước luân hồi. Và khi mà đã nhàm chán trước luân hồi thì cuối cùng tâm sẽ vững vàng. Mà khi tâm vững rồi thì thực ra mà nói tâm mà vững rồi thì sao cũng được. Nó giống như là một cái bầu trời á, một cái bầu trời vô cùng là rộng lớn bao la ở trên không, thì cho dù là mây mù che phủ dày đặc như thế nào thì thực ra bầu trời nó vẫn vậy, nó không sao cả. Tại vì thực ra bầu trời vẫn thế, mây đến thì mây đi thôi, nhưng mà bầu trời vẫn thế. Cho nên lý do tại sao mà chúng ta nói là khi mà tâm của chúng ta vững thì sao cũng được hết, mây tới mây đi cũng cứ kệ thôi. Còn giống như lúc nãy thầy có nói đó, là cái khuynh hướng của chúng ta bây giờ, cái khuynh hướng của chúng sinh bây giờ là chúng ta sống với rất nhiều sự kỳ vọng, với rất nhiều ảo tưởng. Cho nên khi mà mình sống với kỳ vọng, mình sống với ảo tưởng, thì lúc mà những cái chướng ngại nó phát sinh đó là lập tức là mình dao động liền. Mà một cái tâm thái mà nó dao động thì nó sẽ là cái cơ sở để mà nó phát sinh ra những cái tham sân si mạn đố. Thì nó chính là một cái khuynh hướng cố hữu của nhân sinh. Nếu như mà chúng ta không nhận biết được điều này thì chúng ta khó vượt qua lắm. Cho nên mấu chốt vẫn là an tâm, mấu chốt vẫn là vững tâm trước cái đã. Và câu thứ tư là
Cho phép con xin hỏi Rinpoche có thể chia sẻ cho chúng con những chướng ngại mà người tu thường gặp phải khi tu hành. Rinpoche, can you share some of the obstacles we might face when we practice Dharma? Oh, the obstacle is especially obstacle is the no outside, especially obstacles the inner our mind. That's we are now many long times from, and so we are keep it our mind concept, desire, hatred, jealousy, and then pride, measurelessness. That is reasonly we are now we cannot stable our mind. If we try keep the stable, keep the quiet, our mind control, but we are that is previously imaging, previously memory. That's the sixth desire, and that's a guide to our mind is leading there, through there. For that, we are always understanding that's a desire. That desire is like the mud. Desire is like the cloud. Desire is the light like the dream. That is just feeling. Okay, so that's just like our mind through the feeling and the control, and that is also our mind. That is for we need to purifying our mind. We need just like you are understanding example, just like crystal. One of the crystal very clear, we transparent outer inner. Okay, but there in the crystal they covered the too much dust, thick the dust, but cannot transparent the crystal. We cannot understanding really crystal, this crystal or no. We cannot understanding, we confusion. But very strongly to try the clean the dust. Then after clean every dust, every mud, and then the crystal is really crystal their self, not others. This thing is we can understanding recognize self mind conscience stable. Okay. Đầu tiên là mình phải hiểu là cái chướng ngại thực ra nó không nằm bên ngoài mà nó đến từ tâm chiêu cảm. Thế nào gọi là tâm chiêu cảm? Khi mà tâm của mình nó chất chứa những cái phiền não, chẳng hạn như là tham, sân, si, kiêu mạn, đố kỵ. Khi mà tâm của mình thực ra bên trong nó chưa có yên á, thì cho dù mình có ráng giữ nó yên thì nó cũng chỉ lại là một cái sự ảo tưởng mà thôi. Cho nên cái điểm mấu chốt ở đây là mình phải nhận biết rằng tất cả mọi phiền não, chẳng hạn như là dục ái, thì chúng giống như là bùn nhé. Tức là mình sẽ có sự nhận diện là dục ái đang có mặt, dục ái giống như là bùn, dục ái đang có mặt, dục ái giống như là mây, dục ái đang có mặt, dục ái giống như là mộng. Và từ đó chúng ta thấy được cái lý do tại sao mình nên gọi là thanh tịnh tự tâm mình. Khi tâm của chúng ta mà trong sáng như pha lê thì tất cả mọi sự nó đều rõ ràng, nó sẽ là một cái khối cầu trong sáng. Còn khi mà cái khối pha lê đó bị bùn đất che phủ thì tất cả mọi thứ tự nhiên nó sẽ mù mờ đối với mình thôi. Cho nên mục tiêu là chúng ta phải tiêu trừ đi những cái phiền não đó. Thì khi mà những cái phiền não đã tiêu trừ rồi, lúc đó là tâm của chúng ta trong sáng như là pha lê. Cho nên là chúng ta thấy rằng là chướng ngại á, thực ra nó không nằm bên ngoài mà đến
từ chính tâm của chúng ta chiêu cảm. Ngày nào tâm của mình vẫn còn chất chứa những cái phiền não thì ngày đó những cái chướng ngại nó vẫn sẽ xuất hiện với chúng ta. For Câu số that, 5. Ok. for that, the cleaning the scriptural the draws, they have the many the option, and we need to focus and understanding the procedure. One of the generosity. Generosity is our the five organs, five sense the mind through we do not without the lazy feel, without the misalignment this five skanda, five sense with the mind strongly to very struggle, prostration, meditate, help, support, practice, reading, learning, contemplating. That is one of the supreme generosity. And for that, not easy. Actually, we are very, our habit is from many long times, many in less lifetimes, very habit is breaking misguidedly, our habit is not true. But we are for this too much the mind is divert. Okay, but not easy. Then that times we need to the patient. That times we need to the patient for that strong is struggle to prostration, meditate, practice, reading, learning, focus, believe, faith. Very struggle. Take to the focus mind. One decision, concentration lead. That's a point. And very patient. That is one positive activities. The how which is the positive activities, which is the virtue lens of the three jewels object. That's for belief, faith, practice, and reading, learning, and respect, and respect, belief. That is also one of the discipline. That is not easy, but about that, so we need to the patient very strongly to keeping the patient and the generosity and the discipline not easy. That is a too much of the patient, very important to the patient. Just patient is just like land, the motherland. Okay, patient is just like ocean. Passion is just like the sky, space. That's a need to that passion. Okay. Then so that they can do service or these six skanda, six sense, six that's everything generosity. And that is generosity practice, practice, practice. That is practice habit is the concept of mind. In the mind, then that's a experience and habit and practically lively, and that's the really maturing into the mind's concept, and that is a not to divert the mind, really daily routine, and so we take to understanding, and that is in discipline. Routing is a discipline. Now these days they're not easy. This sometimes we listen the teaching, sometimes we pray, sometimes we learning. It is not sufficient. Many times too much struggle, and from then we self maturing. The generosity, maintain the generosity, maintain the discipline, too much difficult. Why? We are very careless.
many long life from many lives since we are carelessly our discipline is broken. That is why we are that is a broken discipline careless habit is in our mind. That is why we are always mind diver. They cannot stay one places mind, just like monkey. That is why for that too much strongly we need to just like motherland, just like sky, just like ocean, ocean. That is the passion. We maintain the passion, and that is a we are need to the ethical precedence effort. Very is important effort. Without effort, without that's our needs, we cannot do that. We are always carelessly and lazy. And about that, we must important to understanding the our life is very precious life. This life is one of the God give, one the God form with the form. That's the meaning is need to recognize, and then we do not waste this life. That's preparedly, and so we utilize properly sight. Okay, and that is a concentration is very important. That's the without generosity, it's a process complete. Without the disciplines or the discipline morality law of the Buddha, the in the concept we cannot do the meditate concentration. Okay, this is for that's the sixth desire is one of the preciousness human lives obstacle, enemy, everything. That is the enemy. That is obstacles. The reducing ultimator is the six the perfection of paramita. For that's a strongly struggle, practice, focus, awareness, effortly, and patiently, and generosity, morality, discipline, and the passion. That's and effort and meditate. And from that, the cleaning all the that's obstruction, obstacle, defilement, and darkness, and then the lighting the sun, really sun. Sun is not gone other. Sun is the sky, but the cloud, they cover the clouding. We cannot getting the sun bright, and sun is cannot sun take to the bright to the center. That's main disturbing is the obstacle and of obstruction is one of the cloud. The cloud meaning and six desire. Okay. Khi mà chúng ta nói đến những cái chướng ngại chẳng hạn, giống như là mình nói về cái bùn đất mà bao quanh cái khối pha lê á, thì chẳng hạn như là cái hạnh thí xả đi, cái tinh thần mà thí xả hay là cái tinh thần hào sảng á, là một cái sự buông bỏ tương đối là chúng ta có thể dễ thấy, nhưng mà chúng ta phải thừa nhận với nhau là điều đó rất khó làm. Không dễ để mà một người họ có thể phát triển một cái tinh thần thí xả hoặc là một cái tinh thần hào sảng, biết cho đi, biết sẻ chia. Chuyện này nó rất là khó làm. Và bởi vì cái tâm của chúng ta vốn là trong cái dòng chảy của luân hồi, cái tâm này của mình nè, nó đã luôn luôn có một cái khuynh hướng là thu vào, gom vào, chứ nó chưa bao giờ nó nghĩ đến chuyện là bỏ ra đó. Nó luôn luôn nghĩ đến chuyện nắm, chứ nó không nghĩ đến chuyện buông. Thì đó chính là một cái hình thái tâm vị kỷ. Thì mặc dù là những điều này khó làm, nhưng chúng ta cần có cái sự kiên nhẫn, cần có một cái sự dụng công, cần có một cái niềm tin, cần có sự tập trung, cần trau dồi văn tư tu vân vân. Nghĩa là mình không thể nào mình
duy trì một cái đời sống có giới mà một cách rất là tự nhiên được. Kiểu như là khi mà mình nghĩ một cái đời sống có giới á, thì đó là điều không có dễ dàng. Mà để trau dồi, để trưởng dưỡng một đời sống có giới thì chúng ta cần phải có được cái sự kiên trì và nhẫn nại. Khi mà mình nói đến cái chuyện mà thí xả, khi mình nói đến cái chuyện mà sống giới thì đây là những điều không hề dễ dàng. Thì lúc bấy giờ chúng ta phải có được cái lòng kiên trì, cái sự kiên nhẫn. Nó giống như là đất dưới chân mình, như là trời trên đầu mình vậy. Khi mà mình có được cái sự kiên nhẫn này, có được cái sự vững chắc từ cái đức kiên nhẫn thì mình sẽ trui rèn cái tâm ý của mình. Thì trong cái quá trình mà mình vẫn nhẫn nại, mình trui rèn cái tâm ý thì dần dần mình sẽ phát sinh ra những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm. Và từ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm đó nó sẽ dẫn đến cái sự chuyển hóa trong tâm hồn của chúng ta. Và đến một lúc nào đó tâm của mình nó sẽ vững chắc, nó sẽ vững vàng. Và khi mà mình vững tâm thì đó chính là giới. Ví dụ như là ngày nay khi mà mình nghe Pháp, khi mà mình tụng kinh, khi mình niệm Phật, mình học hành, nhưng mà sẽ có những cái chướng ngại. Thực ra cái chuyện đó nó rất là bình thường. Tại vì sao? Tại vì việc tốt nó rất là khó làm. Tại sao cái việc tốt nó lại khó làm? Là bởi vì bao nhiêu cuộc đời á, mình đã quen sống bất thiện rồi, mình đã quen sống buông thả rồi. Kiểu như là cái sự bất thiện và cái sự buông thả đó nó nằm ở trong máu của mình rồi. Nên là bây giờ mà kêu mà thay máu đâu phải là chuyện ngày một ngày hai được. Do đó chúng ta cần phải kiên trì, cần phải nhẫn nại. Giống như là từ vô thủy đến nay là bao nhiêu kiếp rồi, nào giờ là mình sống buông thả rồi, thì tự nhiên bây giờ mình muốn thay đổi, thực ra nó không hề dễ dàng. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn cái tình trạng hiện tại của chúng ta thì chúng ta mới cảm thấy cái sự quyết tâm. Bởi vì những cái đời trước là tôi không biết, nhưng mà riêng cái đời này nè là tôi có thân người rồi đó. Thì bây giờ khi mà tôi đã có được cái thân người này rồi thì nhất định tôi sẽ làm được, bởi vì tôi không muốn phí phạm cái thân người này. Cho nên ở đây chúng ta thấy được cái sự kiên trì, cái sự nhẫn nại nó rất là quan trọng. Và khi mà mình có được cái sự kiên trì và sự nhẫn nại đó thì cái chướng ngại nó sẽ dần dần nó không có cản trở mình nữa, nó sẽ không cản trở mình nữa. Và đối với mình lúc bấy giờ mình sẽ không quá bận tâm đến chướng ngại, mà mình sẽ tập trung vào 6 ba la mật. 6 ba la mật của chúng ta gồm có thí xả, trì giới, kham nhẫn. Đó, sự kham nhẫn, tinh tấn, rồi đến thiền na và trí tuệ. Nghĩa là lúc bây giờ thì mình chỉ có tập trung vào chuyện là trau dồi về 6 ba la mật thôi. Và dựa trên cái nền tảng đó thì mình cứ tiến tu. Nó giống như là mình biết rằng là mặt trời nó chiếu sáng ngay trên bầu trời, ngay trên đầu mình đó. Chẳng qua là bây giờ nó có mây mù thôi, nhưng mà mình mặc kệ nó đi. Tại vì mặt trời vẫn cứ tiếp tục chiếu sáng, thì đến một lúc nào đó cái mây mù nó tan đi á, thì mặt trời sẽ tự chiếu sáng, chứ không cần phải bật bất cứ một cái công tắc nào hết á. Mặt trời thì không có chuyện là bật tắt công tắc, nhớ là bật thì mới chiếu sáng, còn không bật thì không chiếu sáng. Mình biết rằng là mặt trời trên đầu mình luôn luôn chiếu sáng, khi mà mây mù tan đi thì mặt trời sẽ tự chiếu sáng. Cho nên cái mình tập trung lúc bấy giờ sẽ không còn là chướng ngại nữa, mà mình chỉ tập trung là trau dồi ba la mật, trau dồi ba la mật, trau dồi ba la mật. Và khi mà mình có sự trau dồi 6 ba la mật thì lúc bấy giờ 6 cái loại phiền não cũng sẽ dần dần tan biến. Rinpoche, we still have some more questions, but I think maybe later, yeah. Okay. If you have time, it's okay. Can we leave them for the next session? Okay, it's okay now. Thanks, Okay, Rinpoche. yeah, thank you so much. And I hopeful every disciple must be contemplating, must be reflections, self lives, human lives. What is the human life? What is the responsibility? What is the action? What is the cause? What is the result? And this human beings, precious human being life is not the easy for humans born. Not they grow the in the forest, thus any grass, not grow the grass like the in the forest. These human beings do without reasoning, we with not achieve
to human life. For that, discipline, meditate, and wisdom. Between wisdom, the compassion, love, joyful, equality. That's reasonly we are achieve the precious human life. For that, must contemplating everybody. This is our precious human's responsibility. Okay. Thầy mong các học trò hãy luôn luôn quán chiếu về ý nghĩa của việc làm người. Hãy luôn luôn quán chiếu, hãy luôn luôn tư duy về trách nhiệm của đời người. Thực ra đời người này của chúng ta nó không dễ có được đâu. Nó giống như là ở trong một cái khu rừng rậm rất là nhiều cây chằng chịt, thì ánh nắng đâu có thể nào dễ mà chiếu xuống dưới được. Để mà kiếm được cái đời người, để mà có được cái đời người này thì nó giống như là chúng ta đi tìm nắng ở trong một khu rừng rậm. Cho nên là chúng ta hãy nỗ lực trau dồi giới, định và tuệ. Và hơn nữa là hãy trưởng dưỡng lòng từ bi. Bởi vì tất cả những điều này nó chính là cái sứ mệnh, chính là cái trách nhiệm của đời người chúng ta. Okay, thank you. Today is about our class, and I wish everybody, every sponsor group, every deputation, and especially my respected Wigan Dorjela. Thank you so much for attending our class, and I'm so happy with yours. Thank you so much. Thầy, trước khi kết thúc thì thầy xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để mà tham dự lớp chúng ta và lắng nghe cho đến tận bây giờ. Xin cảm ơn mọi người. Okay, thank you, and see you next week. Hẹn gặp lại mọi người ở buổi sau. Okay, thank you, Venerable Mr. Ujanla. See you next week, okay? Yes, Rinpoche. See you next week. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you, Thank Rinpoche. you so much. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Thank you, Rinpoche. Bye bye. Welcome. Bye-bye, bye-bye. See you. See you later. See you. Yeah. Thank you, Rinpoche. Welcome. See you later. Thank you, Rinpoche. See you later. Welcome. How are you? I'm fine, thank you. Okay, let's see you. Okay, okay, okay. See you soon.